Da sitzt, kann ich also nicht für Sie entscheiden. Also wenn es nach mir geht, ich würde es rückgängig machen. Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend, Herr Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank. Das Ringen um die Teillegalisierung von Cannabis und das heutige Ergebnis, dazu die Meinung von Tina Handel vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Alles sofort oder gar nichts. Das ist selten eine gute Wahl in der Politik. Doch genau vor diese Wahl sahen sich die Bundesländer gestellt. Das fatale Ergebnis: alle Länder haben massive Bedenken gegen die Legalisierung zum 1. April und trotzdem winkt eine große Mehrheit genau das durch. Es wäre besser gewesen, man hätte Justiz- und Innenbehörden mehr Vorbereitungszeit, etwa bis zum 1. Oktober, gegeben. Es wäre besser gewesen, das Ganze noch einmal zu überarbeiten. Doch das hätte von allen Seiten Vertrauen gebraucht. Vertrauen, das es zwischen Bund und Ländern, zwischen Ampel und Union nicht gibt. Vertrauen darauf, dass sich alle an die Spielregeln halten. Das fällt auch schwer, wenn Unionspolitiker vorab ankündigen, dass sie den Vermittlungsausschuss nicht zur Kompromissfindung anrufen, sondern dort das Gesetz versacken lassen wollen. Das fällt noch schwerer, wenn Gesundheitsminister Lauterbach und die Grünen mit dieser Erzählung Kompromisse verhindern. Sie haben Druck auf die Länder ausgeübt. Entweder ihr stimmt jetzt zu oder die ganze Legalisierung kommt womöglich nie. Das Gezerre und Gedrohe ist hoffentlich keine Blaupause für kommende umstrittene Gesetze. Alle zusammen haben eins bewirkt: dass ab dem Ostermontag der Schwarzmarkt erst recht blüht. Und das bis mindestens 2025 hinein. Denn der chaotische Prozess hat es den Anbauvereinen schwer gemacht. Sie hatten Probleme, ihre Vereine zu registrieren, Investitions- und Zeitpläne aufzustellen. Bis bei ihnen irgendwann legales Gras wächst, freuen sich die Dealer. Die Meinung von Tina Handel. Und auch das kam heute noch heraus bei der Sitzung des Bundesrates: Zustimmung für das lang diskutierte Wachstumschancengesetz, mit dem die Bundesregierung Steuerentlastungen und Bürokratieabbau für Unternehmen ermöglichen will. Die Länder stimmten nach langer Kritik zu, weil die Regierung versprach, im Gegenzug die Landwirtschaft zu entlasten. Nach einer Operation machte sich Prinzessin Kate zuerst auffällig rar. Wochenlang zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und ließ damit viel Platz für Spekulationen. Als sie dann ein Foto von sich und ihren 3 Kindern veröffentlichte, bekam sie einen gewaltigen Shitstorm ab. Denn die Bilder hatte sie nachträglich digital bearbeitet. Das Gegenteil von der Transparenz, die sich viele Briten und die britische Presse wünschen. Heute Abend bekam das britische Volk nun die volle Transparenz und Prinzessin Kate weltweit Anteilnahme, nachdem sie erklärte, sie sei an Krebs erkrankt und müsse sich einer Chemotherapie unterziehen. Aus London Sven Lohmann. Es war Mitte Januar, als Journalisten eine Klinik in London belagerten. Prinzessin Kate hatte sich hier einer Bauchoperation unterzogen, blieb dort fast 2 Wochen in ärztlicher Betreuung und zeigte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Heute klärt sie auf, warum. Damals hieß es sei kein Krebs. Die Operation war erfolgreich, aber bei Tests danach wurden Krebszellen gefunden. Meine Ärzte haben mir empfohlen, eine vorsorgliche Chemotherapie zu machen. Und damit habe ich begonnen. Seit Februar ist sie laut Palast in Behandlung. Eigentlich wollte Kate das privat halten, sich auf Schloss Windsor erholen, schwieg über Wochen über die Hintergründe. Am wichtigsten war uns, und das brauchte Zeit, unseren Kindern George, Charlotte und Louis die Nachricht schonend beizubringen und ihnen zu versichern, dass alles gut werden wird. Ich habe ihnen gesagt, mir geht es gut und ich werde jeden Tag stärker und gesunder. Kate nicht mehr zu sehen wie sonst, dazu das ungewöhnlich lange Schweigen, das führte in der britischen Öffentlichkeit zu Spekulationen. Vor allem in den sozialen Medien brodelte die Gerüchteküche. Der Versuch, mit einem Foto für Beruhigung zu sorgen, ging mächtig schief. Kate hätte das Foto mehrfach bearbeitet, die Gerüchte wurden nur noch schlimmer. Vor allem aber ihr Mann Prinz William soll darauf bestanden haben, ihre Privatsphäre zu schützen, keine Details preiszugeben. Nun die Kehrtwende. William an meiner Seite zu haben, ist eine enorme Stütze. Wir brauchen als Familie jetzt während meiner Behandlung Freiraum und Privatsphäre.
Meine Arbeit hat mir immer viel Spaß bereitet und ich freue mich darauf, sie wieder aufzunehmen, wenn es mir möglich ist. Prinzessin Kate ist bei den Briten die beliebteste aus dem Königshaus. Ihre Krebsnachricht macht am Abend in London schnell die Runde. Ich stand ausgerechnet am Palast, als die Nachricht kam. Was für ein Schock. Furchtbar zu hören. Ich kann mir kaum ausmalen, was die Familie jetzt durchmachen muss. Hoffentlich wird sie unterstützt und erholt sich schnell. Sie ist so beliebt und noch so jung. Was für ein Hammer. Für die royale Familie sind es schwere Zeiten, denn auch König Charles ist an Krebs erkrankt und nimmt keine öffentlichen Termine wahr. Wann beide zurückkehren werden, ist völlig offen. Annette Dittert ist vor dem Buckingham Palace in London. Annette, nach der Krebsdiagnose von König Charles nun auch noch Prinzessin Kate. Wie sehr hat diese Nachricht Großbritannien erschüttert? Also ich glaube, man kann schon wirklich sagen, dass hier heute Abend eine Welle der Betroffenheit durchs ganze Land ging, auch nicht nur bei den Royalisten, weil das doch etwas ist, womit man so nicht gerechnet hatte. Dieses Video-Statement hat viele berührt, die auch keine Fans der Monarchie sind, das merkt man, mit wem man immer hier spricht. Und es gab eben auch aus der ganzen Welt Genesungswünsche und Grußbotschaften. Emmanuel Macron hat geschrieben, der kanadische Premierminister Trudeau aus Washington kamen Grüße und eben auch vom König selbst, der ja selber eine Chemotherapie sich unterziehen muss im Moment und der seiner Schwiegertochter zu ihrem großen Mut gratulierte, so offen vor der Kamera, so klar zu erzählen, was sie eigentlich der Öffentlichkeit nicht erzählen wollte. Aber der Palast und auch William und Kate haben offenbar keinen anderen Ausweg mehr gesehen nach diesem irrsinnigen Zirkus in den sozialen Medien, als jetzt eben wirklich sich komplett ehrlich zu machen und in einem ungeschnittenen Video, das war ein Take, wirklich zu sagen, was Sache ist. Und ja, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich diese Spekulationen und diese irren Verschwörungstheorien jetzt endlich beruhigt. Tja, diese wilden Spekulationen um den Gesundheitszustand von Kate gab es ja schon einige Zeit. Warum ist sie ausgerechnet wohl heute an die Öffentlichkeit gegangen? Also die offizielle Begründung war, dass man abwarten wollte, dass die Schulferien beginnen, damit die 3 Kinder mit dieser Nachricht nicht in der Schule konfrontiert werden, sondern eben jetzt in den Ferien davor geschützt werden können. Aber es wird eben auch spekuliert, dass das damit zu tun hatte, dieser Zeitpunkt jetzt, dass in den letzten Tagen eben 3 Mitarbeiter der Londoner Klinik, in der sie operiert wurde, offenbar verhört wurden von der Klinik, weil sie sich versucht haben, die Krankenakten zu besorgen. Und es gibt eben die Spekulation hier unter den royalen Korrespondenten, dass früher oder später das sowieso öffentlich geworden wäre und dass eben ja, die Princess of Wales, Kate, hier gar keine andere Wahl am Ende mehr hatte, diesen Zirkus eben auf ihre eigene Art zu beenden. Vielen Dank für die Informationen nach London, Annette Dittert. Was lange Zeit in Deutschland nur als Relikt aus den Zeiten des Kalten Krieges gesehen wurde, inzwischen bekommt er wieder mehr Aufmerksamkeit. Der Zivilschutz mit einem Warnsystem, das im Fall der Fälle anspringt. Seien es solche Sirenen oder heutzutage auch der schrillende Ton auf dem Handy. Und nicht nur die Bundesbildungsministerin fordert, dass schon in der Schule ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, um auf Konfliktsituationen, aber auch auf mögliche Naturkatastrophen besser vorbereitet zu sein. In Rheinbeck haben wir uns umgehört, was die betroffenen Schülerinnen und Schüler davon halten. Eine etwas andere Politikstunde für den Abi-Jahrgang der Sachsenwaldschule in Rheinbeck bei Hamburg. Gehört die Vorbereitung auf Katastrophen und Kriege in die Schule? Die Meinungen von Politikern und Verbänden dazu haben Sie gelesen, wollen darüber diskutieren. Momentan wissen wir, glaube ich, alle nicht so richtig, wie wir umgehen würden in so einer extremen Situation. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann gibt es uns einfach Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, mit 16 Jahren oder so darüber aufgeklärt zu werden, was für eine Katastrophe alles in der Welt passiert. Du lernst ja nur für den Fall, dass etwas passiert, was ja in den letzten Jahren nicht gerade unwahrscheinlicher geworden ist, dass du dann weißt, was du tun musst. Und ich finde, es ist schon irgendwie sinnvoll, dass du es in der Schule machst, weil außerhalb der Schule freiwillig tut sich das irgendwie keiner an. Fast alle sagen, es sei wichtig, informiert zu werden. Die Bundesbildungsministerin wünscht sich, dass Jugendliche lernen, wie sie in Notsituationen handeln sollen, etwa bei Hochwasser oder einem Angriff.
Erstmal geht es darum, dass Kinder und Jugendliche, bei denen ja auch die Nachrichten ungefiltert ankommen, diese Gefahren erkennen und mit der Bedrohung für die Freiheit umgehen können. Umgehen heißt auch, selbstbewusst damit umzugehen. Es geht also nicht darum, Ängste zu schüren, sondern es geht darum, Ängsten zu begegnen. Der Vorstoß der Politikerin unter Lehrkräften umstritten. Sie hätten bereits jetzt zu viele andere Aufgaben. Ich sehe auf der einen Seite schon, dass wir da mehr machen müssen als Zivilgesellschaft. Ich glaube aber nicht, dass die Schulen unbedingt der beste Rahmen dafür sind, vor allem nicht der Unterricht. Kriege und Katastrophen. Für Jugendliche omnipräsent. Ob Bilder aus der Ukraine, von Pandemien oder der Ahrtalflut. Kurse könnten Schüler auf manche Szenarien vorbereiten. Kritiker warnen davor, Ängste zu schüren. Krisenforscher widersprechen, denn in Deutschland fehle es nicht nur an Schutzräumen, sondern auch an ausreichendem Bewusstsein für Notsituationen. Alle Maßnahmen, die Krisenresilienz fördern, die müssen den Menschen erstmal Angst machen. Da ist es egal, ob sie ihr Handy plötzlich beim nationalen Warntag sehr laut schrillen hören oder die NATO-Flugzeuge über ihr Haus donnern oder eine Amokübung in der Schule durchgeführt wird. Das gehört einfach dazu und das funktioniert auch. Schon während des Kalten Krieges erklärten Lehrfilme Kindern in den USA das Verhalten bei einem Atomschlag. In der DDR absolvierten Jungen Wehrlager, Mädchen lernten Zivilverteidigung. In Deutschland besuchen Jugendoffiziere seit Jahren Schulklassen. In Zeiten von Krieg in Europa sollten sie laut Ministerin noch häufiger Wissen über Sicherheitspolitik vermitteln. Ich glaube nicht, dass die Sorgen weniger werden. Ich glaube aber, dass ich dazu beitragen kann, solche komplexen Situationen differenzierter zu betrachten und besser einzuordnen. Pro oder contra Zivilschutz in Schulen. Am Ende der Stunde entscheidet sich die Mehrheit der Jugendlichen dafür. Nach langer Diskussion. Ob im Unterricht, als Wahlfach oder Projektwoche, darüber sind sie uneins. Ganz egal, welche deutsche Fußballergeneration als Weltmeister jubelte, einer war immer mit dabei, der Ausstatter Adidas. Mit Schuhen oder mit Trikots, meist mit den weltbekannten Euro zusammenkommen. Die EU hat ihr Ziel neu formuliert, wie sie die Ukraine unterstützen will. So lange wie nötig, hieß es bisher. Jetzt kommt hinzu, so intensiv wie nötig. Aus dem Baltikum, also aus der Grenzregion zu Russland, kommt die Forderung, für die Ukraine militärisch noch mehr zu tun. Denn das ist die erste Mauer der Freiheit. Die zweite Mauer wird dann die Europäische Union sein. Die EU will einerseits die eigene Rüstungsindustrie weiter aufbauen, um an die Ukraine liefern zu können. Verschiedene Möglichkeiten, das zu finanzieren, will man jetzt prüfen. Waffen und Munition für die Ukraine sollen mit Erträgen aus eingefrorenen russischen Milliarden bezahlt werden. Der Bundeskanzler rechnet im Weiteren nicht mit größerem Widerstand in der EU und es könne schnell konkret werden. Da die ja verfügbar sind und nicht gesucht werden müssen, man weiß, wo sie sind, geht's wohl schnell. Zum Nahostkonflikt einigt sich die EU auf eine Erklärung und fordert eine sofortige humanitäre Pause als Voraussetzung für einen dauerhaften Waffenstillstand. Außerdem die Freilassung aller Geiseln. Zwei Sachen sind nun an der Tagesordnung. Keine Bodenoffensive in Rafah und zweitens massiver Zugang mindestens 500 Lkw mit Hilfsgütern nach Gaza. 4 EU-Staaten, Spanien, Malta, Irland und Slowenien, kündigen an, wir wollen erste Schritte einleiten, um einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Konsens in der EU ist das nicht. Beim Thema Nahost gehen die Positionen in der Europäischen Union auseinander. Und selbst wenn jetzt 4 Länder mit der Anerkennung einen eigenen Weg gehen wollen, immerhin ist es bei diesem Gipfel gelungen, gemeinsam eine weitreichende Erklärung zu Papier zu bringen. Das gab es vorher monatelang nicht. Um eine Feuerpause im Gazastreifen ging es heute auch im UN-Sicherheitsrat. Dort hatten die USA einen Resolutionsentwurf für eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe im Nahostkrieg eingebracht. Der Vorstoß scheiterte allerdings an Russland und China, die ihr Veto einlegten. Fast zeitgleich traf sich US-Außenminister Blinken mit Israels Regierungschef Netanyahu. Blinken warnte in Tel Aviv erneut vor einer israelischen Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Tel Aviv heute Vormittag. US-Außenminister Blinken auf dem Weg zum israelischen Regierungschef.
Die USA setzen Israel immer mehr unter Druck, eine Waffenruhe im Gazastreifen zu akzeptieren und auf die geplante Bodenoffensive in Rafah zu verzichten. Ein großer Einsatz mit Bodentruppen in Rafah ist nicht der richtige Weg. Er birgt die Gefahr, dass noch mehr Zivilisten getötet werden, noch mehr Chaos bei der humanitären Hilfe entsteht. Er riskiert eine weitere Isolation Israels. Doch Israels Premierminister bleibt bei seiner Haltung. Es gibt keine Möglichkeit, die Hamas zu besiegen, ohne in Rafah einzumarschieren. Ich hoffe, dass wir das mit der Unterstützung der USA machen. Aber wenn es sein muss, werden wir es auch allein tun. Blinken trifft Angehörige der Geiseln, die einen Waffenstillstand fordern, und verlässt dann Israel ohne eine gemeinsame Pressekonferenz mit Netanyahu. Der Besuch des US-Außenministers. Darauf hatten die Menschen im Gazastreifen ohnehin wenig Hoffnung gesetzt. Es wäre ehrenvoller gewesen, Israel die Unterstützung mit Waffen zu verweigern, als vorbeizukommen und um eine Waffenruhe zu bitten. Seine Ausreden sind schlimmer als seine Sünden. Er bittet Israel um eine Waffenruhe und versorgt es gleichzeitig mit Waffen? Eine baldige Waffenruhe ist nicht in Sicht. Der Besuch des US-Außenministers heute zeigt, wie angespannt das Verhältnis zwischen den Verbündeten ist. Die USA geraten aufgrund der katastrophalen humanitären Situation im Gazastreifen zunehmend innenpolitisch unter Druck. Zu Ende sind die Gespräche zwischen den Verbündeten aber trotzdem nicht. Nächste Woche soll eine israelische Delegation nach Washington reisen. Heute hat die israelische Regierung bekannt gegeben, dass sie 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt. Laut der Organisation Peace Now sei das die größte Beschlagnahmung seit dem Osloer Friedensabkommen 1993. Der Bundesrat hat heute trotz aller Vorbehalte zugestimmt, Cannabis teilweise zu legalisieren. Damit kann das umstrittene Gesetz zum 1. April in Kraft treten. Es erlaubt Volljährigen, die Droge unter Auflagen für den Eigenkonsum zu besitzen und anzubauen. Gesundheitsminister Lauterbach sprach von einer richtungsweisenden Entscheidung. Aus den Ländern gab es bis zum Schluss parteiübergreifend viel Kritik. Ich halte das Gesetz für handwerklich schwierig, um es freundlich zu sagen. Wenn man auf die Diskussion guckt, dann fällt auf, dass die Fachwelt in ganz unterschiedlichen Disziplinen sehr große Bedenken geltend macht. Vor allem der rückwirkende Straferlass für Drogendelikte verursache zu viel Bürokratie. In Baden-Württemberg zum Beispiel müssen 21 Häftlinge entlassen werden. Etwa 25.000 alte Fälle händisch überprüft werden. Denn vom 1. April an gilt, dass der Besitz von Cannabis ab 18 Jahren erlaubt ist. Bis zu 25 Gramm in der Öffentlichkeit, 50 Gramm zu Hause, wo auch pro Person 3 Cannabispflanzen angebaut werden dürfen. Eine Entgrenzung im Konsum befürchtet dadurch Sachsens Ministerpräsident. Nichts wird besser, aber vieles wird schlimmer werden. Es ist eine Büchse der Pandora, die Sie öffnen, die Sie nie wieder geschlossen bekommen. Doch diese Büchse sei längst auf, so Lauterbach. Die bisherige Drogenpolitik gescheitert. Ist es nicht an der Zeit, dass wir den Schwarzmarkt bekämpfen, der all diese Probleme versucht auszuweiten? Der Schwarzmarkt, der immer lukrativer wird, der mit Cannabis beginnt, über Kokain dann geht, demnächst Crack und auch Fentanyl bringt. Müssen wir nicht die Gesellschaft stärker schützen vor einem Schwarzmarkt? Die jetzige Rechtslage daher nicht tragbar, so der Minister. Durch die Entkriminalisierung des Cannabisgebrauchs würden die Staatsanwaltschaften langfristig sogar entlastet. Mit der Cannabis-Teillegalisierung kann die Ampel eines ihrer zentralen Vorhaben umsetzen. Vor allem der Union ist es nicht gelungen, das Projekt noch zu stoppen. Das Gesetz der Ampel sieht eine regelmäßige Überprüfung der gesellschaftlichen Auswirkungen vor. Auch das sogenannte Wachstumschancengesetz hat heute in abgespeckter Form dem Bundesrat passiert. Es sieht Steuererleichterungen vor und weniger Bürokratie für Firmen. Die Union gab ihren Widerstand gegen das Gesetz auf, nachdem die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Entlastung der Landwirtschaft in Aussicht gestellt hatte. Noch am Morgen, als die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten im Bundesrat eintreffen, ist völlig unklar, wie die Abstimmung ausgehen wird. Der Union geht das sogenannte Wachstumschancengesetz nicht weit genug. Oder wie es Boris Rhein ausdrückt: Wenn man einen Brand hat, wie wir ihn gerade haben, dann muss man nicht mit einem Gartenschlauch löschen, sondern da muss man mit einem Feuerwehrschlauch löschen.
Außerdem bleibt die Union seit Wochen hart. Entlastungen für Unternehmen will sie nur zustimmen, wenn auch die Bauern Hilfe bekommen. Die SPD hat dafür wenig Verständnis. Jeder, der diesem Gesetz nicht zustimmt, schadet Deutschland und schadet der Wirtschaft. Ich sage es sehr, sehr klar. Da ist wichtig, dass alle, die Verantwortung tragen in diesem Land, jetzt sehen, dass es nicht um Spielchen geht, sondern dass man die Dinge zu entscheiden hat, um die es letztendlich geht. Das Gesetz sieht unter anderem stärkere Abschreibungsmöglichkeiten beim Wohnungsbau vor. Die steuerliche Förderung der Forschung wird ausgeweitet. Zudem wird es Verbesserungen bei der Anrechnung von Verlusten und weitere Steuerentlastungen für Unternehmen geben. Alles in einer Größenordnung von 3,2 Milliarden Euro. Am Ende heben auch unionsgeführte Länder zustimmend die Hand. Vor allem, weil die Bundesregierung auch den Bauern, die heute erneut in Berlin demonstrieren, Bürokratieabbau und steuerliche Erleichterungen verspricht. Das hat den unionsgeführten Ländern überwiegend die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz heute Morgen ermöglicht. Ich will allerdings als Parteivorsitzender der CDU ausdrücklich hinzufügen, die steuerliche Belastung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bleibt auch nach diesen Vorschlägen der Bundesregierung immer noch zu hoch. Der Finanzminister spricht nach der Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes von einem ersten Schritt für die Wirtschaft. Mit hohem Tempo und mit großer Ambition müssen jetzt weitere Schritte folgen. So geht eine zentrale politische Auseinandersetzung zu Ende. Gleichzeitig hat die nächste Diskussion über weitere Entlastungen bereits begonnen. Das britische Königshaus hat neue Einzelheiten zum Gesundheitszustand von Prinzessin Kate bekannt gegeben. In einer Videobotschaft sagte Kate, nach ihrer Bauchoperation sei Krebs festgestellt worden. Deshalb müsse sie sich einer Chemotherapie unterziehen. Vor 2 Wochen hatte ein offensichtlich bearbeitetes Foto von Kate mit ihren Kindern Verwirrung ausgelöst. Medien warfen die Frage auf, wie es ihr tatsächlich geht. Zuletzt zeigte sich Prinzessin Kate an Weihnachten in der Öffentlichkeit. Mitte Januar die überraschende Nachricht, sie habe sich einer Unterleibsoperation unterziehen müssen. In einer Klinik in London. 3 Monate würde sie eine Pause einlegen müssen. Nun die Aufklärung, warum. Damals hieß es sei kein Krebs. Die Operation war erfolgreich. Aber bei Tests danach wurden Krebszellen gefunden. Meine Ärzte haben mir empfohlen, eine vorsorgliche Chemotherapie zu machen. Und damit habe ich begonnen. Seit Februar ist sie laut Palast in Behandlung. Das wollte sie privat halten, auch um ihren Kindern die Diagnose schonend beizubringen. In den sozialen Medien hatte es über Wochen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand gegeben. Ein zwischenzeitlich veröffentlichtes Foto gab auch Gerüchten Nahrung. Es war an einigen Stellen bearbeitet worden. Wir brauchen als Familie jetzt Freiraum und Privatsphäre während meiner Behandlung. Meine Arbeit hat mir immer viel Spaß bereitet und ich freue mich darauf, sie wieder aufzunehmen, wenn es mir möglich ist. Wann das sein wird, ist offen. Mit ihrem Statement hat Prinzessin Kate nun für mehr Klarheit gesorgt. Für die Royals sind es schwere Zeiten, denn auch König Charles nimmt aufgrund einer Krebserkrankung zurzeit keine öffentlichen Termine wahr. Der Wechsel des Ausrüsters beim Deutschen Fußballbund hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Der DFB will seine Teams ab 2027 von Nike ausstatten lassen, statt wie bisher von dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Nike zahlt dafür 100 Millionen Euro pro Jahr, doppelt so viel wie Adidas bisher. Daraufhin schrieb Gesundheitsminister Lauterbach im Online-Dienst X, der Kommerz vernichte ein Stück Heimat. Auch Wirtschaftsminister Habeck und CDU-Chef Merz erklärten, sie hätten sich mehr Patriotismus gewünscht. Mit einem Spiel gegen Frankreich startet die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitungen für die diesjährige Fußball-Europameisterschaft. Bundestrainer Nagelsmann hat die DFB-11 vor dem Testspiel in Lyon. Guys, it's Chev, and welcome to Dragon's Dogma 2. We're finally here. Around this time, a lot of games released. There's also Rise of Ronin that's coming out in a couple hours as well. I'm gonna try that out as well and see what happens. I've been discussing this for a couple weeks now at this point. Now, I haven't really played the first Dragon's Dogma, but I'm pretty sure I know what Dragon's Dogma entails. I watched a whole bunch of content, a whole bunch of different people that had played the first one or even got hands-on with the second one, streams and stuff like that. I've seen a lot of it at this point. So, we're here, just gonna try it out because I feel like it. I got all the graphics cranked to absolute maximum. There's been
a lot of discussion about the performance of the game, but we'll see how my computer handles it. Oh, if you want some more Dragon's Dogma 2 in the future, leave a like on this video. And also, if you're new here, subscribe. I upload big one on. The sovereign of To me. Now, no. You're most vulnerable when owning your might. Take care not to let your foes Anodyne. What does that mean? What the fuck? Oh my god, where did they go? We can grab objects and throw them at them? Yeah, that sounds like a good idea as a mage. Pussy! Fuck you! How do I cast it? Oh, shit! It's like a charge. Okay, I get it. She's running away. Okay. Man, the combat, I've never played a game with this type of combat, like this style with these controls. You cannot linger in this place forever. Ah, shit. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own. Holy fuck! Yeah, I bet you ain't gonna jump. I'm surprised he even ran here. What the fuck? Now, how did that happen? We're cliff. We decided to open off a cliff. I mean, only with the help of some spirit shit. Yeah. Can we swim in the water? I'm scared to find out. Debilitations. Tread carefully by the water's edge. The brine lurk in deep waters, rivers, lakes, and sea. Will instantly consume anyone or anything that wades into their mists. Oh, shit. Okay, my fault. Oh, I thought these guys were gonna be, like, assholes and just immediately arrest me or some shit. I mean, they were willing to just shoot me out of the sky, no problem, so I figured. Oh, shit. Fie! Goblins! Fie! Have your wear the curative or have a bit of green. That's fire. Use of the slope. It will give you an advantage against their range. Oh, shit! What are these physics? Okay, this shit's goofy as fuck. There's something in the water over here. Can I shoot it? I know I'm shooting fire at water right now, but this looks like some kind of fishing spot because there's fish right here and the water looks a little bit different than the rest of it. Where do you think you're going? You can't just run off now. What are you gonna do about it if I do? Force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Okay, well, at least he's nice. Where are you going? Oh, fuck. I'll Where am I going? How are you so calm about this? Good AoE. Okay, well, he's blocking. Let's see him block this. Okay, all right, I'll just go fuck myself. Oh, we made it to the fort or whatever this is. Yo. Welcome, Arisen. How do they all know I'm Arisen? They just know? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. Why you not? seek the Riftstone, do you not? What is a Riftstone? That's what the one dude told me to get when he was getting taken away by the brine or whatever it is. Before you stands It's a a rock. Riftstone. Oh, all right, my fault, not just a rock. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross into this world. Okay. Pray, summon your pawn. So many Simply people are going to point use with this your shot as mind's a eye thumbnail for the their loyal characters. Use existing character data. Yep. I already made this guy ahead of time. People said that the bigger, stronger characters in the game can actually carry more and shit for you. So I just made a dude that is just as big as possible. He's going to be cool, but he's also going to be hot-headed in battle. He's very straightforward. He's nonchalant, but he's straightforward. So he's friendly to us. Any kind of threat, he's on that shit. I named him Dorian. This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. He is way bigger than me. Holy shit. My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds. I just need a good tank, and you need someone that'll nuke shit. Examine. What does this do? What the fuck? Oh, okay, so you can pick all of these different characters. Interesting. You just go and, like, grab 2 other people? All right, I'm just gonna pick them. Fuck it. I'm looking for a rogue. This is what I'm planning to become. I want to become a sorcerer, but like how a fighter can become a warrior, I assume? I appreciate it. I just need everybody to be brash as fuck. That's what I like. And then we can get this guy. Yeah, cool. Fine. He's calm. I prefer him to not be, but it's whatever. All right, so now everyone's out here. All right, cool. We got our party. We got Dorian, Aaron, Tiff, and myself. Our well-balanced group. Everybody else already has gear, and I still look like I'm fucking homeless. Please, where's my gear at? Let's just have laborer gear on. I'm the Arisen and the most broke one here. Dorian leveled up. Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Who are you? I'm good. Missionary robes. Just enough for this. I mean, I need different clothes. I'm buying them. All right, cool. At least we don't look homeless now. That works.
different combinations of materials. What the fuck is this ladder climbing? So now we gotta make it to some town that's south. Leave it to me. Nice job. Oh yeah, we're popping off. And I can strike them down. Oh my god, he just Miss, stabbed him to death. can you He was stay gonna us pick up a up? rock. We got level 3 too. Hold on, there's one sleeping. I missed. Oh, you guys killed them all already. Holy shit, guys. I'm sitting over here trying to throw this fucking rock at him. The party's mage, by the way. Here to heal. I don't want to be the party healer, though, so one of them I'm probably gonna have to drop to one of them. Especially when I swap over to sorcerer, because I probably lose, like, all of the healing properties and shit in favor of all the offensive spells. Wait, I can pick up people? I'm going to assume going to a town, there has to be like a regular path, right? We don't have to... Yeah, okay, this looks much better. All right, I was like, I feel like we're going in a bad direction here. I'm sorry, I have to figure it out. I have to test. disappoint you, Master. No, I just need to test. He's gone forever? Maybe I should have hired the other lady. Oh shit, Melv. Stronghold raised by Dragon's Fire. Oh. What? I can't believe he permanently died. What happened to me now? Why did my character's face? Again? Holy shit, it's over. My head's gonna explode. But it doth not release thee from thy fate. Oh shit. Wait, is that the same lady that ended up shooting our griffin down? Oh, we're getting a flashback or some shit. Holy fuck, okay. Oh my god! I'm swinging as hard as I can. I'm climbing up his legs. Hang on! I play Shadow of the Colossus! Get to the head! What the fuck is it doing? Oh, good thing I'm on its back. So I get up to its head, and then what? Oh shit, I'm out of stamina. No! Hang on! Please. What the fuck? How am I still alive? My character just broke my back over some random rubble. That did a whole lot of damage. Oh, we're so cooked. No words, just... Okay, well, the armor is absolutely melting. Yeah, we're dead. We're dead. Absolutely charred. It's not done? Oh. That shit just took our little heart out. Why? So that's how we became the Arisen? So we don't remember any of this shit? How long were we a slave for? I'm so confused. Tell me we can kill that thing later, right? It didn't have to do all that. What's she worried about us for? She watched like 20,000 people die right in front of her. What does she care about us for? We got killed the hardest more than anyone else. So I went from completely charred to this? This is the second time I've watched over you like this. The second time? Did you not remember? No, I don't know anything. It's not even remembering. I don't know. You protected me from the dragon's flames. Okay, yeah. You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. Okay, now explain how my skin went back to normal after literally my skin was burned off of my body. I got turned into a fucking raisin and now I'm good? You just happened to not be in the room when I transformed back or what? I remember nothing. I'm sorry to hear that. Burns could easily have killed you outright. Yeah, it kind of did. And then I got impaled by a dragon claw and then he ate my fucking heart. You match my soldier's description. I'm glad I found you. Yeah. I can't believe we lost Aaron that quickly. I thought maybe I could, like, revive him or something, you know? Who do these people think they are just randomly talking to me? I don't know you. Wait, there's a rift stone over here. Hold on. We're gonna get another pawn. Homer. Are you certain you're happy to have me along? Yeah, that's fine. Higher. And party's back to full. Registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Oh, yeah, I want to become a sorcerer. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over Okay, time. so we just have to get mage to a certain Try level. them, as you like. Okay, sounds good to me. But I shan't take up any more of your time. Oh, level up. So we can just turn into a warrior or whatever. Oh, we can buy skills. There's core skills. Focused bolt. We have this lightning attack. I think I would feel a lot better knowing that if I took a hit on this shield and survived the fight, I would notice that a lot more than me just like using this charge attack thing when I already have decent attack.
of useful tidbits Okay. will not turn up. You're learning the lightning attack. Why is it casting in town? I'll figure it all out, man. This game is super deep. I've been having a good time. Definitely, if you're looking for one of those Game of the Year contenders, I definitely recommend checking out some Dragon's Dogma 2. It's very deep if you like these types of games. Thanks for all the love and support, and yeah, it's been Jeb, guys. Later. So I'm adding this little bit here in the end just for some clarification about all of the drama that's kind of surrounding this game at the moment. At the moment over on Steam, it is mostly like overwhelmingly negative, but honestly, I think there's a lot of misinformation that's going around about this game, and a lot of people are really exaggerating what this quote pay to win element is. First of all, it's a single-player game. Know that I am not defending microtransactions when I say this. I have played the game now more than you guys have seen here for this video. All of the items that they are selling as microtransactions for $1 to $3 or something like that, all of them are easily obtainable in-game. And I mean easily obtainable. I'm not saying like, oh, they're just obtainable in-game like some Battle Pass stuff on Call of Duty where you have to play for weeks on end in order to even get to where somebody else can get just by spending like $60 or $100 or whatever. I mean, you can get all of the things that they are selling there yourself, and it's not even difficult whatsoever. There's a lot of misinformation going around here, acting like all of these items are very scarce or something. It's very misleading and just a complete fabrication. Now, again, the microtransactions are stupid. I repeat, they are stupid and they should not be in the game. But people are blowing this way out of proportion, and I don't want people to get the wrong idea about this game. And I've seen repeatedly already multiple people spread misinformation about the game and how these mechanics work. There are people making these jokes where your pawn dies and everyone's saying, oh, that's $2 down the drain. That's not how it works. That is a complete lie. Not to mention how easily replaceable all of your pawns are as well. Some people are also mentioning that you can only have one save on this game, and that's a pretty good criticism. I think that these types of games should definitely have more than one save. But again, the first Dragon's Dogma only had one save as well. And again, your singular character on this game can learn all of the different vocations. There's almost no reason to have more than one character on this game. But that would be nice, but no reason to actually give the game a negative review. I think a lot of people are looking at everything else besides the game and the gameplay itself, and they're really blowing it up to make it seem like the game is just absolutely crushed by these microtransactions. And again, it's not true. So I just needed to put that out there. Microtransactions dumb, but not needed at all. You're basically stupid if you go and buy the microtransactions, because not only is it a microtransaction for one, but it's also easily obtainable in-game. So I'm gonna leave it at that. This is still a Game of the Year contender for me, easily. I think the performance is pretty bad, especially over on console, but hopefully some updates will allow the game to run. Are you 34 years old? I am 27. I clearly take steroids, that's correct. Wait, Sokka and Ari. Wait, did he perform on Ari? He kind of did, right? I think so, yeah. Okay, Sakanari versus Vedio Oriana. Bro, I'm not sure if I like how Vedio plays, man. Would you pick Nautilus away here as blue? Yeah, I mean, I don't know. Like, what is... I mean, Karzi wants to play what, exactly? Does he want to play, like, a Philios here or some shit? I'm trying to think. Oh, they can play the TF and flex it. Hey there. Nice. So do you just ban Renekton here every time? I think you do. Renekton? Why? You have TF. Because you're probably going to play TF support, but I think you just ban Renekton into Cowboy Shard no matter what. Like, that's why K-Corp is banning Rumble, right? Because they think it's going to be TF AD carry, potentially. Okay. Yeah, there's a Renekton ban. See, bro? Bro, you're so smart, bro. Yeah, I'm just the genius. I think you ban Nautilus as well, though, if you're a Vitality. Also, like, upset Senna, that just looks wrong to me. Nyla. What? This guy thinks... Upset is Kalist? Bro, there's no way that Upset plays Nyla. I can't believe it. That sounds like not an Upset champion at all. Bro, how broken is this draft from Casey? Pretty broken, bro. I wonder why this team loses every game. Their fans just scream too loud that players can't focus. Yeah, that's Nobody why. can concentrate. It's definitely not a coach gap, just like last split. Oh wow, it's actually... I mean, it still looks like a Cassante game to me. It's Camille TF bot lane, yeah, it's a crazy wild draft. And I want to repeat, the pilot is Hillisang. It's Hillisang on Camille. Hillisang on Camille. He's gonna completely run it down, isn't he? Complete rundown. It's gonna be a complete rundown? I said Casey wins, so. Does look like a Casey win to me as well. Did he just say? They are saying left team wins the cast. I mean, I can see left team winning, but they just have to like play a really clean game, and I just feel like they're not a team to do that, so. Who knows, bro? Alright, so who do you think wins, Dom? I think probably I don't know. I feel like Vitality will end up winning anyway, but it's hard. Look at Senna item and Nautilus item. Yeah, I guess Senna is just farming.
Hey, Senna's just farming. Nice. So bad, no? Will Dallas be able to Q smite this before Bo's here? Probably. Probably not, no. Got it? Oh, he got it. I don't know if you need to flash that, though. Oh, Hilly. Oh my god, he's so dirty. This guy just doesn't give a... Wow, he gets both, bro. Okay. Camille is just one-shotting the enemy jungle. What? Oh my god, how broken is Camille? What the f is that, man? Okay. Camille is just one-shotting the enemy jungle. What? Oh my god, how broken is Camille? What the f is that, man? Clean from Karzi, by the way. Good auto reset with the W. Yeah. What are they even singing, man? Wait, K-Corp fans are singing? That they could win it out, I don't know. Especially if Targamas doesn't have like Aftershock or the bone plating, that's where you're really going to be in trouble. So bone plating just popped there, but let's keep an eye on Wait, it. do they know that their team is getting stomped? I don't think so, bro. They're not looking at the screen. They have their backs turned around. Oh, like they're just fucking chanting when the team is getting fucking pissed on. Okay, respect. Yeah, they love it when they get shit on. Okay. No, honestly, that's pretty based. I like the K-Corp fans. We'll take it. I don't. You don't? Why not? Oh, video. Wow. Oh. Wait, shouldn't Sakin just R forward there every time? I think so, yeah. Just perma R forward? I think he can chase that down, bro. Are they diving here? Guess so. That looks good to me. Light be with you. Go with honor, friend. Oh my. Okay. I mean, it's still worth it for Vitality. Yeah. Hilly is not normal. Yeah, he is just sending it, I guess. Oh my. Okay. I mean, it's still worth it for Vitality. Yeah. Hilly is not normal. Yeah, he is just sending it, I guess. That was so bad, by the way. Yeah, that just like completely like ruined the situation. Now they have to base. Nice. Do we have to give Drake now, Hilly? Nice, good job, Hilly. Yeah, he's got a shutdown on him too, and he's playing like that. That was super unnecessary. Do I think Targamas will get a third split to run it down? Most likely, yeah. I mean, Trimby is signed. There's no other option now. Yeah, I guess. I guess you could buy Kaiser, but I'm not sure if that's worth it. Treats? I mean, yeah, I think Casey should get treats, actually. Wait, why do you say it like that, bro? Why do you laugh? There's something fucking wrong with you, bro. Why are you laughing? Oh, it's so mentally ill, man. Jesus Christ. Okay, so it says, I don't understand players or streamers that are still actively talking about things that could bring drama, especially past a certain age. Most likely to get clicks, but like bro does, you don't want to grow out of it. You don't need to be an interesting person. Oh, you don't need that to be an interesting person. Wait, I mean, I think that's just like not, like, there's a difference between saying things that are with the intention of making drama and just saying things that could bring drama. Like, I think that a lot of people would rather just state their opinions and not worry about, oh, could this be drama, and just be like afraid of the fucking community. Like, I don't know. I think it's more interesting to just say what you mean and just be an individual rather than just be like super worried about, could this bring drama every single time that you think about something or you tweet something. I think he's talking about the double lift situation, probably, right? Like, that's what he's talking about. That was the most recent drama. That's probably the context. But still, it's like, who cares? So I said that there was a double lift drama. Like, he like said that there was like cameras in C9's house that are like watching the players at all times. Oh, okay. And then like Jack was like, yeah, that's just literally not true. So there was some drama. Upset has cleanse here. What the no card? Wait, did he have no card or he blue carded? I didn't see it. Did he just ult in without a card or did he blue card? I didn't even see it, bro. Because I feel like you at least red card here. It was blue card apparently. But like, why? Like, what's the point of that, bro? Like, I guess you just want to get the most damage, assuming he's gonna cleanse. But I think you red card to force him to cleanse.
Yeah, it's just a for fun region, bro. It's fine. Oh, nice. I streamed for over 9 hours today, and I lost around 6 followers. Nice. It's really Excellent, worth bro. it for me to stream. Nice. I'm losing followers every stream. Good. He has 700k, where somebody like Dantes, who's significantly smaller as a content creator, has like almost 1 million. Oh, Douglas. Hey, Douglas, getting out. Sokken's going off. Yeah. Okay. Illy is dead or what? Looks like it, yeah. Oh, Bo is going in. Bo is inting. Bo is hard inting, no? Is he? Yep. Yeah. Well, at least he cashed my bet. Thank you, Bo. So it's 2 for 2, right? Yep. Yeah. It's probably good overall for KC, but Bo could have lived. Solo Bolo? What Q? Oh. Oh. Okay, Upset. That was the most aggressive thing I've seen Upset do. Hey, already 2 Drakes, bro. I don't know. I still kind of believe in KC for this one. Yeah, I mean, what do you mean already? 2 Drakes is a late-ass second Drake. Yeah, it's true. It's true. 17, yeah. Super late. They're going on Bo. Socken, what's the play here? Oh my god, Bo just ran it down. Did he? Yes, yeah. Completely. Oh my god, okay. Oh my. Wait, couldn't Photon have flashed there? Yeah, but I don't think he wanted to flash just to kill Nautilus. Probably not worth. Bro, how OP is this Camille right now? He's really strong, yeah. Yeah, look at his, like, isn't he just fucking Thanos? He's got Bloodsong completed plus Sundered Sky and a longsword. Like, he's just God. Oh, he's just got 1 tap, never mind. He's completely useless. It's weird, yeah. But I'm trying to, like, gain some weight, yeah. Bo is actually trolling, though. Yeah, Bo is running it down on purpose. Bro, I gotta say this. Lee Sin players in your region just fucking suck. Yeah. That are in LEC, at least. Yeah. Like, Yike is not good at it. Bo's Lee Sin looks sketchy. Fucking Isma Lee Sin was terrible. Like, Yankos is pretty decent at it, I guess. He was pretty good, yeah. Yeah, Yankos might be the best Lee Sin in EU still. That's so sad, yeah. Oh, Hilly's going. Getting TP'd this looks on. bad. The Mega Gnar is coming. Yep. Looks good for KC. Damn. Damn. Okay, Cabo. And ooh, they're looking for Hilly Chang. Hilly Chang, what the hell? Ooh. Who is that, bro? Oh, big. Actually, really nice. They're like in a winning spot now. Maybe Upset dies though. Oh, he spotted them. Nice. It's a genius. Things come back. Well, I think Casey can win. Yeah, for sure. I think Casey probably should win from this point. Maybe not should, but it's like I think they definitely have like a pretty clear path to victory. Oh, they're going Baron. Oh no, this is not good. I don't think. I think this is a Baron to just force an RTP out. Yeah, you can force an RTP. They shouldn't be. I think it's very hard for them to like zone Bo. Maybe they can do it. Maybe it's okay. That TP is to China, bro. And they lost Baron. Oh, he actually got it. Wow, I thought Bo got that 100%. Yeah. Photon is just going to kill them both, by the way. Oh, they lost the whole game. They lost the whole game, yeah. Damn. Well, now the game is completely over. Oh, they completely just win, yeah. Yeah. Can't Hilly just go on Targa? What's happening? Bro, why are they being such pussies and walking the safest way possible? You can walk top and any fight is good. Yeah. Wonder if this guy... Okay, so somebody tweeted at me. He said, how a banter in an interview have you like that? Washed up NA jungler. Skull emoji, skull emoji. NA jungler. How a banter like that have you? Nice. Excellent. Yeah, that's English.
Yep, this guy did not fail out of school, bro. Nope. By the way, there's no chance it was banter, by the way. From Supa, like if you watch the interview, he doesn't say it in like at all a banterous way. It was 100% legitimate that he just thinks he's the best. By far. Oh, then he has some issues, yeah. Yeah. People are coping so hard, they're like, it's sarcasm. It's like, yeah, bro. That's how... people that say that, they're legitimately, I just think, literally autistic. Like, they just can't read human emotions. Alles vegan. Geil. Nein, ist geil, aber. Ja. Also, ja, das weiß ich, ja. Was aufmachen willst. Ich weiß nicht, mitbekommen hast. Jetzt hat Ugo-san, ist auch ein Food-YouTuber von John Broke, der Kollege, der eine Glatze, ich weiß nicht, wie jemand es dir gesagt hat. Okay, Glatze war eine Scheißbeschreibung gerade. Aber der ist halt ein super sympathischer Typ. Der hat einen Dönerladen jetzt sogar aufgemacht. Und noch einer hat sogar so einen Burgerladen aufgemacht. Viele machen es gerade. Nee, möchte ich aber nicht unbedingt. Ich möchte derzeit eine Soße rausbringen. Wir sind auch richtig gut dabei. Und damit würde ich gerne mehr aufbauen. Hab ich schon gehört. Schickst mir zu. Stimmt, vegan genau. Sogar hast du gesagt, ne? Ja, die ist alles vegan, alles geil. Nein, ist geil, aber. Ja. Also, ja, ich weiß, vegan denkt man mal scheiße, aber die ist geil vegan. Nee, vegan kann super sein. Ja, aber also wirklich. Wir haben es vegan gemacht, damit auch wirklich jeder es benutzen kann, quasi, damit niemand sich einschränken muss. Ist sogar halal. Also, das ist was, das möchte ich mir aufbauen, sage ich mal. Aber das kann ich ja unter uns sagen. Ich möchte schon YouTube weitermachen. Ich habe damals zumindest unfassbar krass gut investiert, da war ich auch sehr stolz auf mich in Krypto und alles Mögliche. Habe dann übelst kranken Panikverkauf gemacht, das war richtig behindert. Weil ich kann ja gestehen, ich habe Ethereum bei 200 € eingekauft teilweise. Das war völlig gestört, das war so gut von mir, ich war so stolz auf mich. So. Aber dann habe ich einen Panikkauf gemacht, aber mittlerweile, sagen wir so, ich habe ganz gut in Krypto was reingehauen. Sodass das mein Notfallplan im schlimmsten Fall ist. Kann ich das haben? Ja, aber etwas auch genug wahrscheinlich. Nee, ich bin da irgendwie nicht so krass drin. Ja, aber sagen wir so, aber die vier Videos die Woche machen schon gut Geld, glaube ich. Ja, safe, aber ich glaube im Monat habe ich auch noch so 4,6 Millionen Aufrufe oder so. Ja, das ist schon hardcore gut. Ja, also ich finde Placements sind halt wichtig, ne? Da kriege ich halt relativ wenig von. Das ist halt das Ding. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Management du bist. Ja. Die haben mich, glaube ich, auch mal angefragt, sage ich mal. Also kann auch, ich will der Mensch nicht. Digga, ich wechsle das mal, ich wechsle mal hier, ich bin mal da, kriege ich einen Place nochmal da, Digga. Ich bin überall ein bisschen angemeldet, Digga, so auf Undercover-Hase. Das machen noch andere YouTuber, ja, dass du halt nie ein festes Placement hast. Also nie ein festes Management, meine ich. Ja, ich bin mal überall, Digga. Aber ich muss nicht sagen, so festes Management ist gerade ganz geil, weil dann hast du auch jemanden, mit dem du regelmäßig schreibst, du tauschst dich aus. Ja, macht halt, weiß ich, also ich kriege dafür noch zu schwer Placement einfach, ne? Okay. Deswegen bin ich einfach bei jedem, weil dann hat man von überall mal eine Anfrage, ne? Jetzt hatte ich ja Opera. Davor irgendwie Emma-Matratzen und so. Oh, Emma will ich aber auch haben, aber das ist hart, die ist schwer. Ja, die meinten, das Placement lief nicht gut, ihr müsst da unbedingt mal einkaufen. Alter. Das finde ich aber manchmal auch gemein von den Product Placement-Leuten quasi. Klar, die wollen Geld verdienen, die geben auch Geld für dich aus, aber manchmal erwarten die auch, dass dann Milliarden Käufe sind. Ja, Quatsch so. Safe. Es geht ja mehr um das Gesehen und Gesehen werden. Ja, einfach, dass die Brand auch einfach im Kopf ist bei den Leuten halt. Ne? Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich kriege auch so Feedback manchmal so, ja, nicht genug Verkäufe. Ja, Digga, was soll ich denn machen jetzt so? Ja, vor allem das Ding ist auch, weiß ich, bei Meinungsblog auch Matratzen und so. Als ob sich obwohl irgendjemand denkt, oh, Kuchen, den Format hier gerade ApoRed fertig. Boah, ich glaube, ich kaufe mir mal ein Kissen und eine Matratze, Alter. Lustigerweise, du hast ja auch ApoRed in echt getroffen, ne? Ja. Und? Ja, sehr komischer Typ auf jeden Fall. Ne? Schon sehr so ignorant. War das 21? Ja, das war. Ich glaube 21. Gute Frage, gerade wo die Carina-Sache hochkam. Ja, 21 ungefähr. Weil ich habe mich mit ihm 220 getroffen, zu einem lustigerweise Burgerwettessen. Wer hat gewonnen? Ich habe gewonnen, natürlich. Ah, klar, natürlich. Aber dann muss man sagen, da hat man auch über seine narzisstischen Züge gemerkt, weil er hat verloren, ganz klar, was auch nicht schlimm ist, aber er hat dann irgendwie im Video gesagt, ja, ich habe nicht ernst gemacht. Und also, das Ding ist, er ist ein super korrekter Typ in echt, finde ich, weil jeder ist korrekt, Mann. So, aber, er hat uns auch eingeladen zum Essen und so. Ja, aber ich finde schade, dass er im Nachhinein, dass er extrem viel gelogen hat, weil er mir in Real-Life-Sachen erzählt, wie, ja, das Finanzamt hat noch Schulden bei mir und so Quatsch. Und das ist ja Quatsch. Dass du hast beim Finanzamt Schulden, was auch okay ist. So kann man aber ehrlich sein wenigstens. Ja, ich glaube, das ist ein ewiges Thema. So. Ja. Was noch meine Frage wäre, du willst ja noch den Food-Content ja weitermachen. Ne? Hast du da manchmal so Probleme, dass dir so keine Themen einfallen? Weil du hast ja schon gesagt, auf Madeira, irgendwann hast du halt die Restaurants einfach durch. Ja, safe, aber das Ding ist halt, irgendwie muss ich sagen, ich sag dir, ich kann wirklich nicht viel. Das muss ich einfach so stehen, Handwerk mir nicht schlecht, Schule war ich nicht gut und alles Mögliche. Aber ich glaube, ich bin schon unterhaltsam und ich glaube, ich bin sehr kreativ. Also mir fällt echt, ich habe wirklich eine Idee-Gruppe mit mir selber, der ist Evanios Leben. Und da schreibe ich mir wirklich, das sind 17 Ideen jeden Tag. Ich habe wirklich unendliche Ideen quasi. Also ich glaube, dauert es noch ein bisschen. Investierst du da aber auch dann viel Geld in deine Videos? Ja, weil zum Beispiel mit der Bahn ist ja auch dann irgendwie, ne, du musst das Ticket holen und dann
Ja. Also doch, also kommt aufs Video an. Ja, klar, ein Video kostet mal 200, 300, aber so, sagen wir so im Schnitt 400 Euro ungefähr. Wie lange brauchst du denn immer so für so einen Dreh? Also kommt nicht auf die Idee an, klar, aber jetzt so im Durchschnitt. Boah, ja, sagen wir 24-Stunden-Video und zieh ich das auch wirklich 24 Stunden durch quasi. Klar, ich drehe nicht 24 Stunden, aber du weißt, was ich meine. Das geht dann schon seine guten Stunden. Also fakest das nicht mehr? Nein. Das ist das Ding, was glaube ich auch den Videos so gut tut. Weil warum noch so? Also ich habe schon Videos auch zugegeben, wenn ich es nicht geschafft habe. Zum Beispiel eine Woche Burger King, hatte ich nach dem 6. Tag unendlich Bauchschmerzen. Also mir ging es wirklich richtig, mir ging es furchtbar so. Und habe ich abgebrochen noch. Ja. Warum noch so? Also ich habe schon Videos auch zugegeben, wenn ich es nicht geschafft habe. Zum Beispiel eine Woche Burger King, hatte ich nach dem 6. Tag unendlich Bauchschmerzen. Also mir ging es wirklich richtig, mir ging es furchtbar so. Und habe ich abgebrochen noch. Ja. Weil ich denke mir, lieber bin ich dann ehrlich, breche ab, anstatt irgendwas, warum denn? Also was bringt denn der Clou dann am Ende des Tages so? Mal 24 Stunden nichts essen? Habe ich auch schon gemacht. So. Ich faste auch jetzt bald 48 Stunden nichts essen? Ja, weiß nicht, das ist zu krass dann. Ich würde 48 Stunden. Ich glaube 48 Stunden geht, oder? Das sagst du so leicht, die Kopfschmerzen hämmern ja extrem. Ja, mein Gott, dann machst du halt ein Video, wie du rumliegst, doch geil. Ja, nee. Das könnte man auch als Livestream machen. Jetzt Livestream wäre geil. Das bereue ich sogar manchmal, sage ich dir ehrlich. Ich weiß, du ziehst das ganz geil durch bei dir, aber manchmal denke ich mir so, ey, vielleicht doch Livestreamer werden sollen. Weil du hast mal auch auf mich reagiert, das weiß ich, ein, zwei Mal oder so, aber du livestreamst gar nicht aktiv. Nee, gar nicht mehr, weil ich habe auch gemerkt, das Live-Ding ist nicht so mein Ding. Ich weiß, du magst die Konfrontation. Ja, so. Du bist ja auch auf Twitter oder X oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, ich mag das nicht. Ich weiß, ich mag nicht so, aber dieses Live-Ding, es macht Spaß, so, aber erstmal die Konkurrenz ist geisteskrank mittlerweile. Ja. Und zweitens, du musst da sein. Du kannst nicht mal wie auf YouTube mal so ein Video und dann mal tschüss, oder du musst ja wirklich live ja, sein. Ja, immer auch am besten sehr lange, zu guten Zeiten und so. Das kann schon sehr anstrengend sein. Du kannst auch nicht vorproduzieren, ne? Du musst auch dann. Und ich glaube, bei dir spielt das ja richtig in die Karten mit den Reactions und dann komische Uncut und alles mögliche. Ich gucke mir so ganz gerne, lass dich auch gerade beim Zocken gerne mal durchlaufen. Ich finde deine Meinung immer sehr interessant. Ohne Adblocker. Natürlich. Ich finde, auf YouTube mache ich wirklich aus, weil ich finde ich bin ja selber Ich habe einfach YouTube Premium. Ja, kann man auch machen. Bin ich zu geizig noch für. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Eigentlich Spotify Quatsch. Eigentlich ist Premium. Vor allem du lebst von YouTube. Dann auf YouTube dieses Premium-Ding, Digga. Die 12 Euro da, meine Güte. Ja, das ist noch ein Sprung, den ich wagen muss. Ja. Super. Weiß nicht. Tatsächlich bin ich am Ende, außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst oder so. Ja doch, ich muss sagen, war echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass so frei und dass wir uns so gut verstehen. Also, ja, ne, besser als mit Alicia Joe, tut mir leid. Echt? War nicht gut? Gut, du wirst jetzt natürlich von Twitter gehatet, ich hoffe, das ist dir klar. Du bist halt jetzt ein reaktionärer Essens-YouTuber, tut mir leid. Ja, eigentlich bin ich, ich weiß, das Ding ist eigentlich, auf Vivanio sage ich gerne, ich bin Food-Challenge-YouTuber. Aber ich weiß nicht, albern an, aber ich mache ja Challenges. Aber auf Fettsack probiert man anderen Kanal, mache ich Essenstest. Ja, vielleicht koche ich ja mal für dich, dann kannst du das essen. Oh, das wäre schrecklich. Obwohl, kochst du denn Spaghetti mit, ja. Oh, gut? Tatsächlich, ja. Oder hat er keine Anforderungen? Doch, ich habe schon auch ein paar Kochkurse tatsächlich gemacht. Echt? Ja. Ich überlege auch, das zu machen. Und lohnt sich das? Ja, kommt ja auf die Person an, die das beibringt, ne? Ja klar, aber ich meine, das ist ja schon nicht billig. Muss man echt sagen, ein Kochkurs ist schon so ein... Ja, aber was ist Geld, Digga? Wir sind Influencer. Ja, ich weiß nicht. Wie viel kostet eine Milch? Ein Liter Milch. 1 Euro. Bin mir sicher sogar. Nee, 1,19, oder? Ich glaube mehr. Ich glaube mehr als 1 Euro. Nee, die gut und günstig Milch kosten 1 Euro. Bin mir eigentlich sicher. Okay. Oder 1,19 mittlerweile. 1,19 wäre schon frech. Wie viel kostet die Rolex Submariner? Keine Ahnung. Daytona 2020 Edition? Ich habe keine Rolex, ich weiß nicht. Okay. Ja, wollte gucken, wie sehr. Was war das teuerste, was du dir jemals geholt hast, generell? Außerhalb auch von Essen, das teuerste? Gar nicht, ich bin richtig minimalistisch. Eine neue Boxershorts? Ich weiß, wirklich schwierig, ich weiß wirklich nicht. Ich habe mir jetzt WWE-Tickets geholt für 3.000 Euro. Das war teuer. 1,5 pro Person. Ja, zum allerersten Mal gibt es ein Premium-Live-Event. Ich gucke WWE seit 20 Jahren so. Und das ist zum ersten Mal in Deutschland im August. Das ist früher auch geguckt, aber dann bin ich irgendwie erwachsen geworden. Ja, ist mir egal. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Ich bin auch mit John Cena und so aufgewachsen, das war halt cool. Ja, aber das haben wir gegönnt. Ja, stimmt, das ist das teuerste wahrscheinlich. 1,5 pro Person. Ja, dann, weiß ich, sind wir am Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ja, war schön. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann vielleicht wieder, meine Freunde. Oder ich lade nie wieder Videos hoch, eins von beiden. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks, bye. Tschüss. Jo, Freunde, was geht? Wir gucken uns heute an von KuchenTV Shoyokas Obersimp Dave. Der Typ ist mir auch schon oft aufgefallen und zwar im Negativen bei Twitter. Also der Typ lebt wirklich in seiner ganz speziellen eigenen Welt. Es ist eine Off-Stream-Reaktion und wir gehen rein in das Meisterwerk. Vermutlich. Jo, Freunde der Schoßhündchen. Bereits im letzten Shoyoka-Video habe ich ja angekündigt, dass es dazu noch einen Teil 2 gibt. Heute kümmern wir uns aber ein bisschen mehr um Dave, aka Fotzelot. Das ist nämlich ihr Oberschoßhündchen und absoluter Simp, was der wieder rausgehauen hat, ist unfassbar. Tut mir leid, dass das Video so spät... Der Typ ist so unfassbar verloren, wirklich. Das ist also... Ihr müsst wirklich stark sein, wenn wir uns das Video angucken, weil so jemanden habt ihr noch nie kennengelernt.
gekommen ist, mir sind zwischenzeitlich 2 Ausländer und ein Allmann entgegengekommen. Hand of Blood und Shoyoka hatten ja vor ungefähr 2 Wochen einen kleinen Beef auf Twitter, weil er sich in einem Spiegel-Interview rausgenommen hat zu sagen, dass beide Parteien in diesem Beef, also Shoyoka und KuchenTV, destruktiv sind. Und das ist eine ganz klare Lüge. Shoyoka lässt sich auf kein Gespräch ein, schickt komische Abmahnungen raus, reißt alles aus dem Zusammenhang und geht kaum auf irgendwelche Dinge ein. Also, wenn hier einer eine vernünftige Diskussion führt, dann ist das ja wohl immer noch sie. Wie schon im letzten Video erwähnt, hat Dave wahrscheinlich immer noch die Hoffnung, dass Shoyoka sie irgendwann ranlässt und diesen ultralangen Twitter-Thread über Monte erstellt. Oh Gott, Digga. Du musst dir einfach vorstellen, dass der wird aber nicht viel bezahlt, der macht das freiwillig. Ultralangen Twitter-Thread über Monte erstellt. Warum über Monte, fragt man. Und der wird ja nicht viel bezahlt, der macht das halt aus Spaß, versteht ihr? Der macht das wirklich aus Spaß. Also, ja gut, jeder so wie er möchte, ne? Wenn man sonst im Leben nichts zu tun hat, dann macht man halt so etwas. Sich jetzt ganz einfach. Er hat nämlich das hier im Gespräch mit Hand of Blood gesagt. Das stimmt, aber ich bin ja nie ausfallend oder beleidigt Shoyoka gegenüber geworden, indem ich gesagt habe, irgendwelche Schimpfwörter. Ich bin halt mit dem, was sie sagt, überhaupt nicht einverstanden. Da kannst du dir gerne auch die Reactions angucken oder ähnliches. Da habe ich nie über die Stränge geschlagen, sondern habe immer... Ja, da muss man fairerweise zu sagen, dass ich da vielleicht ein bisschen gecapped habe. Also ich bleib dabei, ich habe nie Shoyoka extremst beleidigt, aber ich bin mit Sicherheit mal etwas ausfallend geworden oder habe mal ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das Gute ist aber auch jetzt an diesem Video, was ihr hier seht, dass Hand of Blood mit Sicherheit auch nochmal eine andere Wahrnehmung jetzt zu der gesamten Thematik hat, nachdem Shoyoka auf einmal an ihm auch einen Nahen gefressen hat und auf einmal, ich will nicht sagen, ihn als Feindbild hat, aber ihn auch jetzt anfängt zu therapieren. Vorher war ja Hand of Blood so, ja und bla bla bla, aber ich glaube, das würde ich einfach mal behaupten, dass er mittlerweile auch nochmal eine andere Wahrnehmung von der lieben Shoyoka hat, von der lieben Pia. Mal gucken, schauen wir weiter. Mal sachlich meine Kritik geäußert. Aber Monte war nicht immer sachlich. Ja. Der ganze Thread besteht unironisch daraus, dass aus den ganzen Reactions, die Monte gemacht hat, die ja teilweise 30 bis 40 Minuten gehen und von denen es ja auch ungefähr 30 gibt, einzelne Sätze rausgecuttet werden, damit man sagen kann, naja, aber bei diesem einen Satz in dieser 30-Minuten-Reaction, da warst du ja nicht wirklich sachlich, ne? Beispielsweise hier. Das musst du dir einfach vorstellen. Dieser Dave guckt Stunden über Stunden meine Videos an, meine VODs, und ihr müsst euch vorstellen, der mag mich ja auch nicht. Also das heißt, er findet mich ja richtig kacke. Trotzdem guckt er sich alles von mir an und sucht diese einzelnen Punkte raus. Wie muss denn das sein für einen? Also, wenn ich mir vorstelle, ich muss mir über Stunden Content und Sachen angucken von jemandem, den ich eigentlich gar nicht mag, nur um die Nadel im Heuhaufen zu finden, dann kann derjenige das natürlich machen, aber es symbolisiert mir und zeigt mir ganz klar, dass es dieser Person überhaupt nicht gut geht, Digga. Und dass sie unbedingt mal ein vernünftiges Hobby suchen sollten. Also mal ganz abgesehen davon, dass sie eine absolut toxische Person Richtig. ist, keine andere Meinung. Richtig. Was stand da um? Wie fing das eigentlich an? Was war quasi das Erste, was Montana Black in diesen KuchenTV-Reactions gesagt hat? Nicht nur ist er selbst komplett unsachlich, er stimmt auch allen Diffamierungen von KuchenTV zu. März 2023. Dave, du bist da einer ganz großen Sache auf der Spur. Vertrau mir. Mach weiter, Digga. Mach weiter. Die in ihren Streams sehr oft super hetzend ist, Richtig. Rufmord betreibt, Richtig. Falschinformationen verbreitet. Dazu kam dann noch folgender Post. Dass sie eine absolut toxische Person ist, die keine andere Meinung zulässt, die sehr oft in ihrem Streams super hetzend ist, Rufmord betreibt und Falschinformationen verbreitet. Es sind übrigens alles Behauptungen, die nicht belegt wurden und seitdem reproduziert werden. Okay, Dave. Ja, also, wenn du das so siehst, tust du mir einfach leid. Und alleine das ist halt komplett gelogen. Ich glaube, in diesen ganzen Videos, die ich gemacht habe, ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau sind, vielleicht 140 oder so, habe ich genau diese Vorwürfe mit etlichen Clips oder Tweets bereits belegt. Dave will das aber natürlich nicht sehen, weil er sich wahrscheinlich lieber die neuen Instagram-Fotos von Shoyoka anguckt. Ja, ich sag da jetzt lieber nichts zu. Und komischerweise muss er das ja eigentlich auch alles gesehen haben, wenn er wirklich jede Reaction von Monte guckt, um dann solche Sachen daraus zu schneiden. Dass sie keine andere Meinung zulässt, ist beispielsweise auf diesen Clip hier bezogen. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Liebe das Shoyoka Classic Clip. Franchise über alles. Upsi. Es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich habe schon ein paar Antworten dazu gecheckt.
Mit welcher Analogie vergleiche ich? Ja, ein Dave wird das niemals wahrnehmen, dass seine Traumfrau Shoyoka anscheinend doch nicht das ist, was sie scheint zu sein. Das immer? Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Woman for Trump. Jetzt. Hier hat sie ganz klar einer Transperson ihre Meinung abgesprochen. Beim Thema Lügen und Hetzen habe ich unter anderem das hier als Beispiel gezeigt gehabt. Mit ihrer Familie da drinnen ist, wurde wegen seiner Berufung und dem und nein und ich will nicht und ich möchte unbedingt noch weniger zahlen und ich verstehe das nicht, auch 4 Jahre zu diesem Prozess genötigt und hat... Mann! Ey, jetzt mal wirklich! Sie sagt, dass dieses Mädel, was sich beleidigt hatte beim Volksverhetzungsprozess, ja jedes Mal wieder vor Gericht kommen muss. Das ist aber einfach gelogen. Das stimmt nicht. Ich habe die Real Talk noch nicht ein einziges Mal gesehen. Sowas wird aber natürlich behauptet, um negativ gegen mich Stimmung machen zu können. Eine weitere Lüge. Und meines Wissensstands kann natürlich auch sein, dass ich da falsch liege. Das wurde auch nie korrigiert von Shoyoka. Also das ist ja auch einfach ein Punkt, den man halt einfach auch an dieser Frau extrem kritisieren kann. Die stellt Falschbehauptungen auf, die Talk-Sachen, die nicht stimmen. Und dafür wird sie nicht entschuldigt. Und das wird auch nicht klargestellt. Und auf den Verweis, dass sie sich ja auch mal dafür entschuldigen könnte, dass sie im Internet behauptet hat, dass sie schlagen möchte, was ja, wie ihr wisst, nicht stimmt, wer diese ganze Thematik verfolgt, wurde sich ja auch nie entschuldigt, sondern das Einzige, was ich da, glaube ich, mal irgendwie gehört habe oder so, war, kann sein, dass sie da jetzt falsch liegt, dass so mäßig ihrerseits gesagt worden ist, ja, die Leute wissen ja, dass das nicht so gemeint war oder die Leute wissen ja, dass das falsch war, whatever. Also das, was immer auch gefordert wird, auch von uns, Dinge richtig zu stellen, keine Falschinformationen zu verbreiten, ist halt von den Leuten, die es fordern, in keinster Art und Weise eingehalten worden. Das ist halt zum Kotzen. Das nervt richtig. Gibt es auch in dieser Reaction auf meine Verurteilung aufgrund der Volksverhetzung. Und zwar hat sie mitten in der Reaction mal das hier gesagt. Und mir wurde vorgeworfen, dass ich mich nicht mit ihm in ein Gespräch setzen möchte und keinen Bock habe, mit ihm zu interagieren. Und wir schauen uns gerade ein Video von Solmecke an, weil er wegen Volksverhetzung verurteilt wurde in zweiter Instanz und zu 32.000 € Strafe wegen Volksverhetzung. Um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ich nicht mit ihm reden möchte. Ja, und das ist ziemlich komisch, weil am Anfang von der Reaction hieß es noch folgendermaßen. Lol. Also das macht das Ganze ja noch lustiger. Das wusste ich gar nicht. Komisch. Also, entweder wusstest du das nicht oder du wusstest es. Also egal wie man es dreht, es macht keinen Sinn. Das kann ja also gar nicht der Grund sein, warum er mit mir nicht reden wollte, denn sie wusste das ja vorher gar nicht. Also muss das halt offensichtlich eine Lüge sein, oder nicht? Fehlinformationen sind dann zum Beispiel auch Dinge wie das hier. Auf Twitch hat er mit den Hate-Videos, oder den Hate-Reaction-Sachen, die er macht, 500 Zuschauer. Es sind nun mal einfach keine Hate-Reactions und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Hetzen. Das ist einfach negatives Framing, um die Leute dazu zu bringen, dass sie sich gar nicht erst meine Seite oder meine Argumente anhören. Dazu kommen natürlich auch viele neuere Sachen, wie zum Beispiel mit Phoebe, wo sie einfach behauptet hat, ja, also diese reaktionären Influencer, die campen da tagelang und versuchen, den Harmen aus ihr rauszupressen. Was halt nicht passiert ist, und das hat sie dann auch mitbekommen und sagt einfach, naja, also mit Phoebe habe ich das Ganze geklärt, alles in Ordnung. Also ich muss mich jetzt nicht bei den Leuten entschuldigen, denen ich das vorgeworfen habe. Während wir diese ganzen Aussagen immer wieder in den Videos belegen, ist es auf der anderen Seite natürlich gar kein Problem, dass eine Shoyoka seit 11 Monaten und 8 Wochen rumläuft und einfach sagt, dass es sich um eine antifeministische Hetzkampagne handelt. Was sie noch nie belegt hat. Aber bei ihr ist das in Ordnung, aber bei uns ist es immer ganz schlimm. Obwohl wir es ja sogar machen. Erklär mir das mal, Dave. Dazu kam dann das hier. Dass Shoyoka nicht für Gaming bekannt sei, ist übrigens auch erlogen. Genauso wie die Statistik, sie würde um 2% mehr Just Chatting machen als Gaming. In Wahrheit sind es 71,4% Gaming und entsprechend 28,6% Just Chatting. KurenTV und M88 lügen also. M88. Geil, Digga, Dave. Neuer Spitzname für mich, Alter. Sehr korrekt, Mann. Seit März 2023. Und bei seiner eingeblendeten Statistik stimmt das Ganze sogar. Und ich war sogar so dumm, obwohl ich weiß, dass sie die ganze Zeit alles aus dem Zusammenhang reißen, dass ich mich sogar dafür entschuldigt habe. Okay, KurenTV muss bewusst sein, dass es mehr als nur ein Spiele gibt und die Statistik also die Top-10-Kategorien erfassen von uns. Die Titel habe ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf geachtet, weil wie gesagt, das habe ich auch schon 5-mal gesagt, aber für Dave extra nochmal. Bruder, das war ein kleiner Kritikpunkt, dass sie halt einfach nicht so viel zockt. Okay, habe ich einen Fehler gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen. Dave, du bist an einer großen Sache auf der Spur, Digga. Immer weitermachen, Alter.
Wirklich wichtig. Glaubt Leuten wie Shoyoka oder Dave oder grundsätzlich Leuten aus dieser Bubble nichts, was ihr nicht selber irgendwie gegengecheckt habt. Denn offensichtlich versuchen sie alles so zu drehen, dass sie einfach recht haben. Wie ich euch jetzt auch beweisen werde. Sein Argument ist nämlich, dass ich nur die 9 am meisten gestreamten Spiele habe anzeigen lassen. Und wenn ich natürlich mehr Spiele damit reinpacke, dann hat der Gaming-Anteil natürlich einen größeren Anteil als Just Chatting. Das war kein richtig deutscher Satz, aber ihr seid sowieso alle dumm. Und ihr könnt euch denken, das Ganze ist falsch. Ich habe in meiner damaligen Statistik einfach die letzten 365 Tage anzeigen lassen. Denn Gamerin des Jahres sollte ja auf das bezogen sein, was man in diesem einem Jahr gemacht hat. Er meinte damit diese 9, die an der Seite angezeigt wird. Und ich habe das jetzt einfach mal gegengecheckt mit den neuesten 365 Tagen. Das ist nur die Anzahl der Kategorien, die auf einer Seite angezeigt werden. Aber selbst wenn ich das umstelle, wie ich das hier einfach mal gemacht habe, ändert sich ja die Streaming-Zeit nicht. Denn da wird komplett alles reingerechnet. Egal, was ich da umstelle oder wie viel ich anzeigen lasse, die Zeit bleibt logischerweise gleich, weil das die komplette Streaming-Zeit ist. Der Dave hat hier also mal wieder komplett gelogen. Oder wie ApoRed sagen würde, die Unwahrheit gesagt. Und Shoyoka hat dazu natürlich noch Folgendes gesagt. Das hat zu Dutzenden Videos gegen mich geführt und war der Grundstein für alle Aussagen darüber, dass ich den Preis nicht verdient habe. Ja, und mein Argument war tatsächlich gar nicht falsch. Und den Preis hast du trotzdem nicht verdient. Und dann kommt von Dave natürlich sowas hier. Und weil Leute mit einer Selbstverständlichkeit einfordern, Shoyoka sollte sich... Die Leute da, also es ist wirklich nicht normal. Auch dieser Dave, Digga, kenne ihn ja nicht persönlich, aber mir fehlen manchmal echt die Worte. Das ist selten, aber zu solchen Menschen fehlen mir die Worte, Digga. Auf Gesprächsangebote ihrer Täter einlassen. Vom 18.05.2023 gab es keine Interaktion zwischen M88 und Shoyoka und das blieb bis Dezember 2023 so. Trotzdem kamen von M88 in der Zeit über 30 Videos. Ja, okay, er hat halt auf die Kuchen-TV-Videos reagiert, so wie er auch auf 30 andere Kuchen-TV-Videos reagiert hat. Ich verstehe jetzt den Punkt nicht. Ja, dann sollte man natürlich nicht reden und das wäre echt dämlich. Noch dümmer ist aber dieses Eigentor. Hier wird sich darüber beschwert, dass ja nicht die Täter darüber entscheiden dürfen, ob ein Mensch sich... Am 6.7. reproduzierte Montana Black. Ich glaube jetzt nicht M88, man, Dave, Bro. Ich hab gerade an den Stimmfarben schon gesehen. Am 6.7. reproduzierte M88 die Lüge, Shoyoka hätte es gesprochen worden, die sexuelle Belästigung. Worte sexuelle Belästigung hat sie jedoch nicht gesagt, sondern Belästigung. Und wodurch sich Menschen belästigt fühlen, entscheidet nicht der Täter. Ja. Alles gut. Es wird belästigt fühlt oder nicht. Und ja, an sich sehe ich das tatsächlich auch genauso. Aber wenn Shoyoka sowas hier zu meinem Kind sagt... Und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein Kind. Dann darf ich natürlich nicht entscheiden, ob ich mich belästigt gefühlt habe oder nicht. Von Community angeht, du hast nicht nur Sohn gesagt. Ich habe das Wort davor benutzt, ja. Im Englischen als eine Verstärkung einer Situation, nicht als Beschimpfung oder Beleidigung. Also dann ist natürlich alles in Ordnung. Aber ich habe mich von dieser Aussage belästigt gefühlt. Warum werden dann hier meine Gefühle abgesprochen? Erklär mir das mal bitte, Shoyoka. Aber mal zurück zum Thema. Das Ding mit Monte geht tatsächlich den ganzen Thread halt genauso weiter. Aber hier nochmal so ein kleines Beispiel. Persönlich habe wenig Sympathie. Nur alleine, wenn sie anfängt zu reden, entwickle ich für mich schon eine gewisse Abneigung, mir das weiter anzusehen. Hat jemand schon irgendwas von dieser sachlichen Kritik gefunden? Ich nicht. Das ist eine sachliche Kritik, lieber Dave. Das ist halt einfach so. Wenn ich mir den Kram von ihr angucke oder anhöre, habe ich wenig Lust, mir das weiter anzuschauen. Das ist ja mein gutes Recht, oder? Also, warum hast du da Tränchen in den Augen? Hm? Das tut mir echt leid. Für diese Person, ich glaube, das darf ich ja auch rein rechtlich sagen, nur allein, wenn sie anfängt zu reden, entwickle ich für mich schon eine gewisse, wie sagt man, Abneigung, mir es weiter anzuhören und anzusehen, weil ich weil ich sie einfach in dem Fall dann beim Reden schon unsympathisch finde. Das darf ich glaube ich schon sagen, ohne dass ich das zeigen möchte. Es werden halt wirklich... Ja, wo ist jetzt das Problem? Also, wenn ich mir jetzt einen Podcast anhöre von Kollege XY und mir gefällt die Stimme nicht oder das, was die sagt, dann kann ich ja auch sagen, dass ich eine gewisse Abneigung gegenüber der Stimme habe, weil die einfach sich nicht schön für meine Ohren anhört oder keine Entspannung bei mir auslöst. Und das ist bei Shoyoka halt auch nicht. Ich finde ihre Stimme nicht so schön und kann da nicht lange zuhören. Also, lieber Dave, wo ist denn das Problem jetzt? Ist das diskriminierend in deiner Welt? Gefällt dir das auch nicht? Gefällt dir es nicht, dass sie Besessenheit. Lieber
Dave, das tut mir jetzt ganz doll leid für dich. Tut mir echt sorry. Wirklich die ganze Zeit einzelne Sätze rausgesucht, damit man sagen kann: Nein, du warst aber nicht die ganze Zeit sachlich. Es gab auch 4 Sätze, wo du es nicht gewesen bist. Im Großen und Ganzen waren die Reactions halt trotzdem sachlich. Ist doch klar, dass man trotzdem mal so eine persönliche Anekdote reinbringt oder seine eigene Meinung sagt und vielleicht auch ein bisschen unsachlicher wird, dafür aber vielleicht mal einen Joke reißt oder etwas Unterhaltendes sagt. Wo ist da das Problem? Was Monte damit aussagen wollte, stimmt doch trotzdem. Aber hast du wirklich toll rausgesucht. Shoyoka lässt sich trotzdem nicht ran. Trotzdem hat Monte ja recht. Er hat Shoyoka nie beleidigt mit irgendwelchen Schimpfwörtern oder sonst irgendwas. Also der alte Monte hätte sich da vielleicht mal breitschlagen zu lassen, da auch mal zu beleidigen. Und auch der alte Monte hätte sich dazu breitgeschlagen, auch mal einen Dave zu beleidigen. Das wird auch in gewissen Situationen auch mal wirklich gut tun, sage ich ehrlich. Aber ich bin älter geworden und ich habe auch keinen Bock, den Waldorf-Schülern da dann Geld zahlen zu müssen, weil die mich anzeigen wegen Beleidigung. Also nicht, dass das Geld mich jucken würde, am Ende jetzt ein Tausender Strafe zahlen muss oder nicht. Aber ich habe einfach keine Lust, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mir auf den Sack zu gehen. Ich mache meine Reactions, popel dabei ein bisschen in der Nase, mache einfach eine gute Zeit. Am Ende will ich ja kein Geld verlieren, ich will ja Geld verdienen, Digga. Ist ja klar. Und auch lieber Dave und liebe Shoyoka, jetzt ist halt noch ein zweites Auto dazugekommen und die Leasingrate zahlt sich halt auch nicht von alleine. Also Dave, such dir da gerne auch nochmal in Zukunft die Zeit raus und mach noch 1, 2 Threads über mich und Kuchen macht da wieder ein Video drüber. Ich habe was zum Reagieren, Digga. Ist für uns alle eine Win-Win-Situation. Verstehe ich auch nicht, warum man sich auf so einer Kleinigkeit da irgendwie einen runterholt. Aber auch zu mir postet er wirklich dummes Zeug. So wird mir zum Beispiel vorgeworfen, dass ich meine Community ja auf Shoyoka draufgehetzt habe. Ich habe das Ganze dann geteilt, weil in etlichen Videos habe ich mich genau davon distanziert. Aber Dave hat natürlich einen heftigen Beweis rausgesucht, wo ich das getan habe. Und den gucken wir uns jetzt an. Psychische Erkrankungen. Ihr könnt mal reinschreiben, dass Jakob das gemacht hat. Ich hatte das gar nicht in meinem Video. Das war's. Weil ich gesagt habe, geht mal bitte rüber und sagt ihr, dass sie da falsch liegt, ist das jetzt meine Community auf sie aufhetzen. Ich weiß nicht, was ich... Guck mal, Dave, ich will dir mal was über deine Traumfrau Shoyoka erzählen. Ne? Diese ganzen Videos, die entstehen über sie oder auch über solche Mitläufer wie dich, ist ja nur, weil nie das private Gespräch gesucht worden ist. Weil nie die Selbstreflexion eurerseits stattgefunden hat. Wir sind die Bösen, ihr seid die Guten. Ich hab's mittlerweile verstanden. Aber vertrau mir, wenn ihr wirklich die Guten wärt, dann würden wir das auch zu spüren bekommen. Aber Menschen mit einem bisschen Intelligenz, die nicht in ihrer Linksbubble gefangen sind und Ansichten zum Leben haben, die wirklich fragwürdig sind, beziehungsweise anders sind. Die Leute, die unsere Videos schauen, sind normale Menschen mit normalen Wahrnehmungen, mit normalen Einstellungen zum Leben, mit guten Einstellungen zum Leben. Und dass ihr, beziehungsweise Shoyoka, dadurch zu einer sehr unbeliebten Person geworden ist nicht, weil wir die Bösen sind, sondern weil wir einfach ganz normale Einstellungen zum Leben haben und die vermitteln, was ihr nicht macht. Natürlich distanziere ich mich und distanziert sich auch ein Kuchen und distanziert sich eigentlich jede Person im Internet von Menschen, die sich Teil der Community nennen, dann rübergehen und böse Nachrichten schreiben. Das möchte ich nicht, das möchte der Kuchen nicht, das möchte niemand. Wir führen hier einen sachlichen Diskurs. Natürlich übertreibt man auch mal oder bricht auch mal ein bisschen aus einem sachlichen Diskurs aus, aber sowohl ich als auch Kuchen sind nie beleidigend geworden, haben nie krass über die Stränge geschlagen oder ähnliches. Also da kann ich auf jeden Fall für mich sowieso reden. Man hätte das Ding einfach schon vor einem Jahr beenden können, indem man einfach ein privates Gespräch sucht oder indem man halt einfach auch mal sich seiner Kritik stellt und auch mal einsieht, dass man vielleicht auch ein paar Fehler macht, was bei euch halt einfach völlig fehl am Platz ist. Das ist ein gefundenes Fressen, würde die Presse sagen. Shoyoka hat dazu in einem Stream mal das hier gesagt. Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, das ist mir so hier. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich möchte nicht mit Menschen reden, die öffentlich sagen, dass sie mich wollen und die mit ihrer Community bewerten, aus welcher Perspektive meines Gesichts mir ein Schwanz am besten stehen würde. Könnt ihr bitte aufhören mit dieser Kacke? Davon habe ich nichts. Ich glaube, das Einzige, was ich mal gefragt worden bin, ist, ob ich Shoyoka attraktiv finde oder ähnliches. Ich gesagt, dass sie an für sich, glaube ich, eine attraktive Frau ist. Also es wird jetzt wahrscheinlich jemand mir aus der linken Bubble wieder als Sexismus vorwerfen. Und da kann ich einfach nur ein kräftiges Dich in die Runde dann geben. Ich darf sehr wohl im Internet auch bewerten, ob ich eine Frau attraktiv finde oder nicht.
ich sexualisiere und sage so und so. Und ich habe damals gesagt, dass ich Shoyoka nicht finde, dass sie eine attraktive Frau ist, aber Charakter ist ja auch attraktiv oder unattraktiv macht und ich ihren Charakter unattraktiv finde. Und das hat weder was mit Sexismus zu tun, noch mit, keine Ahnung was da die Leute einem unterstellen wollen. Ich will mit solchen Menschen nicht reden. Ich habe nie gesagt, dass ihr entspannt stehen würde. Und das ist halt einfach gelogen. Sie selber hat das auch fast richtig gestellt und gesagt, dass wir nur darüber fantasiert haben, ob sie attraktiv genug ist, um mit ihr zu schlafen. Und auch das ist mal wieder eiskalt gelogen. Denn wir können uns den Ausschnitt aus der Monster-Reaction und das, was ich dazu gesagt habe, ja einfach nochmal angucken. Wäre sie dein Typ? Hier sehen wir auch mal den Typ. Das ist eine gute Frage. Und auf die Frage gebe ich dir eine Antwort. Shoyoka ist keine unattraktive Frau, rein optisch gesehen. Ich finde, sie ist nicht... Nee, die Reaction von den Cakens müssen wir noch gucken. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau. Aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch, attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr... Also, da knallt charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Also das, was... Ja, ich meine, sie sieht das halt... Ja, also meinerseits habe ich da keinen Fehler gemacht. Ich finde, auf manchen Bildern sieht die ganz gut aus, auf anderen finde ich sie gar nicht attraktiv. Ich müsste die wirklich mal irgendwie im Real Life sehen. Das denke ich mir in den Streams aber auch. Manchmal denke ich mir so bei manchen Aufnahmen oder Clips, die ich zeige, denke ich mir so, ja, die ist hübsch. Und bei anderen sieht die dann wieder so nicht so gut aus irgendwie. Ich weiß nicht. Vollkommen okay. Ja, wir haben... Also, tut mir leid, wenn da jetzt jemand uns die Sexismuskarte unterstellen will oder sich dadurch belästigt fühlt. Ich meine, man ist eine Person des öffentlichen Lebens und nur weil man gerade irgendwie eine Diskrepanz hat oder Meinungsverschiedenheiten, darf man ja wohl noch im Internet jemanden bewerten, wenn man danach gefragt wird, ob man jemanden attraktiv findet. Es geht nicht darum, dass uns die Frage gestellt worden ist, jo, würdest du die finden oder würdest du die nicht finden? Das war nie die Frage, sondern es war einfach nur die Frage, findest du sie attraktiv oder findest du sie nicht attraktiv? Und dann darf man auch sagen, auf einigen Bildern finde ich sie irgendwie attraktiv, auf anderen Bildern irgendwie nicht. Das ist vollkommen legitim und wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man sein Gesicht nicht im Internet zeigen. Das hat nichts mit Sexualisierung zu tun aus meiner Wahrnehmung oder Belästigung oder whatever, was die da für ganze Flitzpiepen da wieder sich zusammenreimen. Einmal die Frage beantwortet, ob wir sie attraktiv finden. Aber wir haben nicht sowas gesagt wie, boah Junge, die ist so geil, Alter Junge, ich will mir die so über den Pisser reißen. Es ging überhaupt nicht darum, dass wir jetzt beurteilt haben, ob wir mit ihr schlafen würden oder nicht, sondern einfach, ob wir sie attraktiv finden. Hier macht sie mal wieder den typischen Shoyoka-Move. Sie übertreibt einfach komplett, um das Ganze so negativ wie möglich darzustellen. Selbst wenn sie es nicht cool findet, dass man über ihr Aussehen redet, was man ja noch irgendwo nachvollziehen kann, stellt sie den ganzen zusammen. Ja, ist ja schön, wenn sie damit ein Problem hat, dass man über ihr Aussehen redet, aber damit muss sie halt klarkommen. Das ist nichts, was man verwerflich finden sollte. Das ist völlig normal, wenn man es auf eine respektvolle Art und Weise macht. Und ich finde, das ist der Fall gewesen. Also, wer da irgendwie Tränen in den Augen hat, dann tut es mir leid für die Person. Und dann ist das Internet eventuell nicht der richtige Place to be. Hang einfach komplett falsch da, um irgendwas gegen uns sagen zu können. Was kann ich abschließend dazu sagen? Shoyoka macht mal wieder einfach Shoyoka-Sachen und Dave macht das, was er die ganze Zeit macht. Er pusht Shoyoka einfach enorm. Jetzt gibt es sogar wieder eine neue Sache, die vorgefallen ist. Darüber berichte ich wahrscheinlich in den Cake News. Und zwar hat Young Feldsalat ein Video gegen Shoyoka gemacht, weil da auch wieder krasse Sachen passiert sind. Und Shoyoka fand diese sachliche Kritik nicht ganz so gut, weswegen sie das Video einfach mal hat sperren lassen. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Also Shoyoka macht es gerade wirklich mit jedem kaputt. Muss man sich da... Ja, also man kann dem Zerfall von Shoyoka halt einfach wortwörtlich zuschauen. Weder ich noch KuchenTV bis, wie gesagt, auf den Betrunkenheitsstream, wofür Kuchen ja auch gesperrt worden ist. Und dass deine Tränen sind mein Gleitgel, das, wie gesagt, fand ich von KuchenTV nicht in Ordnung. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Aber ansonsten machen wir einfach, sowohl Kuchen als auch ich und viele andere auch, wir gehen halt einfach auf Punkte ein, die sie sagt, kritisieren die und das war's. Und Shoyoka versaut sich's oder versucht irgendwie gefühlt auf allen Ebenen Krieg zu führen. Mit Hand of Blood. Jetzt strikt sie das Video von Young Feldsalat. Man braucht gar nichts machen. Also man braucht gar nicht Öl ins Feuer gießen, um neue Szenarien, neuen Content zu haben. Das braucht man gar nicht machen. Dafür sorgt Shoyoka einfach selber, Digga. Danke dafür. Sehr korrekt von dir, Shoyoka.
Also, in dem Sinne, beste Grüße, lasst euch gut gehen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Kuss auf die Nuss. Ciao. A realtor just agreed to settle several cases for $418 million. And while each lawsuit had its own energy when switching to Sundays. So click the link in the description. The decision, with the interim CEO of NAR claiming that the settlement was the best the group could do, saying ultimately continuing to litigate would have hurt members and their small businesses, and adding while there could be no perfect outcome, this agreement is the best outcome we could achieve in the circumstances. And so assuming that a judge approves the settlement, which is almost not even a hurdle, this is a final thing. And it's widely expected that we will see a major fallout all across the industry, most of which will be good for buyers and sellers, with this really only expected to have a negative impact on realtors, with the easiest difference to spot being home prices, with realtors no longer able to force a 5 to 6% commission on the final sale price. And if you've never purchased or sold, like if the buyer also has a realtor, then the two of them usually split it 50-50 between them. And while the sum, 6% doesn't maybe sound like a lot, 6% of $100, $6. But when you scale those numbers up, you suddenly realize how big those commissions can get. Take, for example, $1 million home. You're talking about $60,000. Also, before some of you hit me with $1 million home is an outrageous example. First off, in some of the most populous places in the country, that's around the norm. But also, fine, let's scale it down to the average home price across America. That's about $417,000. That's a hit of $25,000. And the real kicker is that you needed to agree to this commission rate if you wanted your home listed on NAR's multiple listing service, right? Which is this massive database that has homes for sale all over the country and is the easiest way for realtors to connect buyers and sellers. And I cannot undersell how big of a deal this is. That database and actually I'm gonna just start calling it NAR, makes me feel Australian. NAR. Fuck you, I find it funny. That database and NAR's That database and NAR's other connections resulted in 9 out of 10 homes in America being sold by a NAR-affiliated realtor. And that database is actually its own can of worms and the source of another lawsuit NAR is facing. Because let's say you wanted to avoid using a realtor at all and just do it yourself. You'd save a ton of money and you'd only really need to hire an attorney for some of the paperwork. However, you wouldn't be able to list your home on MLS, meaning that it's borderline invisible to realtors all over the country, which in turn makes it that much more difficult to sell your home. NAR essentially made a little ecosystem that sellers and buyers have to agree to in order to really have a chance of finding a home. And MLS is such a problem that it's actually facing other lawsuits over the database. And in general, the entire scheme to fix the price of commissions forced sellers to raise the prices of their homes to compensate, especially as it's not like you had a lot of room to negotiate with them either. I genuinely, told him in real life, I was like, bro, like I knew what your house was actually worth, man. That was a whole, I was a fanboy, literally, which I don't think is a problem. I know people don't admit that they're fanboys is a problem. So, all I'm trying to tell you is that, like, I think people look at the conclusion, kind of word themselves backwards on like why I did it, and they're missing the point entirely. So I feel like you just said a lot of words. I feel like they didn't really mean much in the end. Like, I feel like there was no point to the things you just said to me. There's a lot of points. You're just not listening properly. I'm sitting here listening. I'm really trying to understand, and because it was a normal like private conversation, right? It's like a one-on-one conversation that I was being very genuine about it. It was also about other things in it, right? And I even like admitted to things that like make me vulnerable, right? That are like, oh well, if that was public, I'd look like a little bitch ass, right? And so you're saying within the text there was a longer conversation, and the only part he showed was that part. Well, I think he showed the whole thing. Did he not? But I honestly don't remember. See, exactly. So you only remember the watch thing. So it kind of fits the narrative. But at the end of the day, the narrative is wrong. It's just wrong. Like it actually is wrong. And I never really. What is wrong? Oh well, the narrative that like the whole thing was like a hostile, I lost, I'm a flex on you type shit. It just wasn't like that at all. Of course you can make it. So what was the point of the flexing? I guess would be the question then. Like, what was the? If there's a greater point, what is it? Oh, I was sitting in the sun and I was like, I'm just being sassy, and I was like, I'm about to go to bed, literally. I didn't open that combo until like a day later. Like, I think you're feeling sassy. Yeah. Okay. All right. Well, I don't know. I feel like that. Like once again, I feel like it doesn't mean anything. Like usually, like when I say something, like there's some intention. Like I'm trying to communicate like a message. Like there's something I'm trying to say. Are you saying like you just kind of said it like with no real? So you're thinking about it. You're kind of like equating your like debate skills or like Chadness. I'm not a debater. Somebody of I'm my not a debater. Well, I'm just saying you shouldn't equate some of the behavior that you have to me. Do you is that really like a battle or like an argument you want to push? I guess not just my behavior. I guess like the world's behavior. Like I'm just trying to say like usually when something happens, there's a reason to say something or like do something, and I feel like
like I asked you this, and it's like, well, I just kind of was feeling sassy, and it's like, well, that doesn't really mean anything. Do you get why, like, you say there's a narrative that people say, like, oh, well, you were salty, so you posted the watch to show how much money you have. Do you get why people think that way? Like, that's how that message comes across. Like, clearly, like... Oh, yeah, but there again, the message wasn't meant for them. They didn't get the feel of the convo, because they didn't bother reading it, right? Do you think... So are you saying Ethan knew your true intention, and he just yeah, it's why I was generally a little bit upset at Ethan, because he knew the feel of the whole thing. I was even admitting to certain vulnerabilities of mine to him as like confiding a lot of stuff that I would not confident to normal people that I would understand as like a creator or whatever. But instead he just flipped it on me, which I thought was just kind of odd. You get it? Gotcha. Okay. I mean, I guess I want to see the full combo, but I'm just trying to find it on Twitter right now. Well, at one point I admitted that like he has things that I don't have, and I'll probably never have. Like, I was just gonna like just talk with him. I'm not being a victim, Andy. I at least said like he has like a wife and children. I'm like, bro, these are like things that like I might never get to have. Like, I'm like jealous of that almost. You know? I was almost like admiring him for that, right? That's not something that you do and like you're mad at somebody. You don't go, yo, do you have... So are you saying you were admiring him and then you were showing like you have this and then I have the watch? Is that what you were saying? No, I think it was in the point. Again, is that like we're not connecting on like a serious level because it seems like he thought I was coming in a hostile. So then I was like, okay, like you think this is hostile? Fuck it, I'm just gonna post that and whatever. Like it wasn't like I feel you're reading too far into it. Like you're reading like way too far into it. I'm reading too far. Okay, all right. Well, I guess that's your opinion. That I'm reading too far into it. If that is your true intention, then that could very well be the case. But I guess it didn't come across that way at all to me or anyone else. Well, I mean, you didn't read the combo. You admitted to that. So why does it even matter? It doesn't. Well, you've explained to me what like the combo, like the greater context of the combo was, and I assume you're being truthful about that, and not lying. And from that, I don't really see that it changes that much to me, I guess. Oh, so you don't get the point that basically it's like leveling out with somebody that things aren't like that, right? Like I wasn't actually mad at them or anything. It was just like an on-stream thing, right? And it's just like that's like a simple thing to understand, right? That for me, some things start and end when the broadcast ends, right? We do a piece of content, right? We kind of let it go, and it just kind of ends there. It's why I didn't get why you're taking off the show, because it's like we can kind of push this in one way or another, right? But so I feel like Ethan didn't have that opinion. I feel like it doesn't start and end on stream. Like I feel like he feels strongly in real life, you know, about what he said to you. Wait, what? What does that matter? Well, you just said you're like it's different for you because it doesn't really change how you feel after the fact. Like you're still willing to be cool with Ethan. I think he sees you as like a retarded person, basically. Okay. But so I'm saying like. But like I said, even though I feel that way about certain people as well, right? I see them in real life. I understand how that content flows like, and if they talk to me in a DM, it'll be different than if we're making a content piece. You not understanding that the difference is like being deliberately obtuse. Like you're being. I genuinely just want to fucking understand what you're trying to say. I feel like you can't speak English because I don't understand the point, like to what you're saying. Like I feel like I feel like it's easier for you to say that because it's me in the call, and you get more like trash and understand by saying I don't understand it. He doesn't speak English. I'm not even lying. When you understand exactly what I'm saying. I don't get any trash. But my chat will go against me every day of the week, right? And even then it'll like question mark when you said that because they understood what I said. You're just deliberately not understanding for the sake of it. It's just kind of cringe. If there is a part that you don't understand, why don't you just ask him to clarify? Yeah, exactly. I feel like I did, and I feel like I haven't gotten the answer like 3 times. Wait. I just told you. Make a content. I still just don't understand the point to that last message. Like, obviously, when you're sending that, you had to have seen like how that's gonna come across. Okay. Even with the greater context of the conversation. Actually, especially if you're trying to level with someone, to then send something like that and be like flexing your wealth, like that just seems very. It just seems silly. You know? Okay. So you listen to the whole point was to level out with somebody. As hey man, that was content. I'm still Felix. You're still Ethan. Here's a DM from Felix to Ethan. Past the whole XQC. Let's make a show and drama shit, right?
That's the whole basis of it, right? Is that, hey man, like, I'm me, you're you, we can still have a normal conversation. And I wasn't getting that from him. So I was like, okay, well, you want to act the same there in private, then sure, I'll be the dumbass asshole that does this shit. Then fuck it, sure, that's fine. So you were playing into his preconceived notion of you. Is that what you're saying? Yeah. So wait, hold on. I'm sorry. Sometimes I can translate XQC and news. I think what XQC is saying is that they had a big argument off stream, but when XQC turns the stream off, he doesn't carry that with him afterwards. It's like, it's content, it's whatever, who cares? So we tried to DM him, basically to have a conversation like, hey, like, we're like, to show that they're still chill. But Ethan wasn't chill. And then after XQC realized that, I think XQC was just like, fuck it, and started sending the pictures and shit. Is that? Yeah. It was just kind of like, I didn't really listen to what you said because I'm playing fucking Side Factory. Sorry. But yeah, I think that pretty much makes sense. It's just that, it's not that, like, that I'm fake. It's just that I don't carry my upsetment, like, past the screen most of the time. And even if I do, I'll still, like I enjoy, like, some spice in my life or whatever, but I don't carry it around me all the time. It's such a burden to have. When people, I find it cringe when they continue this upsetment in, like, indefinitely, past the screen, in their daily life, even in real life when I meet them and I'm like, bro, why are you mad about this? It's like I think you disagree with somebody on some fucking podcast to level out with them on other topics. I thought that was fair enough, but I think the guy sees me as, like, so despicable because of the thing that how I react to things, that, like, he thinks that I'm like, I can't be talked to, and he has to maintain hostility across all topic and subjects, especially some of those that we talked about in those DMs. So I thought him leaking the whole thing was like, bro, like, do you not? It didn't help. Like, people talk about how it makes me look. How does that make him look? That the guy I feel like it makes him look like, I mean, it's shitty to screenshot the DMs, but I guess to me it's like he genuinely cares about the subject to the point that, like, he's not just willing to be friends with you. Like, he thinks you're a content thief. Like, he thinks like you steal people's hard work, and so from his perspective, it's like, well, this guy's just being aloof about it after the fact. Like, fuck this guy. Like, he doesn't even care about the debate. He came on to do a conversation with me about an issue he genuinely doesn't even care about. So from his perspective, it's like you steal content, and then past that point, you also, like, are totally aloof about it. And then, like, to him to screenshot that, like, I think from Ethan's side, that kind of shows, like, oh, well, now you're kind of bragging about the money you make from doing that kind of stuff. Oh, at that point, yeah. Then, then 100%. And then fuck it, yeah. That's much of the whole point. Is that was out of spite, which I still stand behind. I'd do it again. I'd do it right now if you want. I mean, I have absolutely no problem with it. It's like if you want things to be this way, they can. It's kind of sad that you think that everything has to be that, like, one-dimensional, I guess, right? But at the end of the day, if you want that to be kind of materialized, I mean, I will do it for you, right? I'll quadruple down on it. Does that make sense? You get it? Okay. I guess I get that. Yeah. So like, if some guy says, bro, you're like a content bully thief because you don't shit online, right? He says that to me in real life or online. You get in real life, he still acts the same maldness, right? Well, there's a chance that I'm be like, why would I remain in that position of weakness of trying to be nice to him? He's gonna be a complete jackass and carry past the screen. At that point, well, I'm gonna cave in to his level and just be a dumb fuck. Right? I think that you can understand how... I feel like depending on the issue you talk about, I think that's appropriate. Yeah. Like, for me personally, like, there are people that I argue with online and then I see them in real life, like, oh, bro, like, you know, what's up? Like, it's chill. It's not chill. Like, I feel very strongly about things I talk about online. And sometimes I'll meet people in real life and they think, like, it's funny or it's cool, and it's not cool. Like, that was me and Zerka's recent falling out. It's like, Zerka thinks he can go on Twitter and shit and, like, call my wife a whore and say I and shit, and then see me in real life. It's like, no, I mean, I'm not gonna sit here and joke with you, right? That shit is, like, way over the line. And then same thing with, like, certain political things. Like, that Jackson Beaver guy, like, is a legitimate, like, Russian state operative shill who's, like, dating an escort now who is, like, provided for by the fucking Kremlin, and he sees me in real life, wants to, like, shake my hand. It's like, no, I think you're a disgusting fucking human being. So Ethan probably, regardless of how you feel about it, Ethan probably feels, I would imagine if there was a single topic that Ethan felt strongly on, it's probably going to be stuff related to fair use, right? Because a lot of their internet lives is literally defined around that importance that they had over fighting over, you know? Yeah. I mean, I think they're kind of like,
suffered a bunch of losses in terms of time, in terms of life, and in terms of money over it, which I thought was kind of dog because I somehow related to that. It's why I DM'd them personally, because I kind of related to that, and I spoke about that very topic to him, and I thought we could reach some sort of like, hey man, like, I get we both feel that way, and they made jokes about my shit, right? And I didn't carry that past the screen. I could have, but I didn't. And I feel like him doing it was kind of like, bro, it's like a wife and kids and all that. Like, to me, it felt like some really like petty, bottom barrel thing, right? Well, why would you carry anything bad past the screen? You're the ones that are gaining from it, right? Like, if anybody's losing from the React stuff, it's going to be the YouTuber. So, of course, if I were to hang out with some YouTubers, they're like, guys, why do you take this so seriously? I'm the one making hundreds of thousands of dollars off of watching your shit. Why are you guys mad? Like, obviously, they're going to be the ones that are I hate to use this term, but it's like, X, you're in like sort of from Ethan's perspective at least, you're in a position of privilege. You don't have to be. So, you being aloof comes across as very, I don't think it's just douchey. It's like, it's not just disrespectful. It's like, he sees you as like exploitative and like happy to do it. So that's why it reads so bad to him. What do you think would happen in a world where I showed you that the React money and all the React stuff that I get out of that React on it is like maybe 1.2% of my overall income, and that I could get rid of it overnight and it wouldn't make a fucking difference? I feel like that would just make people even more upset. They'd be like, well, yeah, because then it's like such a non-issue. Why even cling on? And also 1% of your revenue, in fairness, is probably more than these YouTubers make in a month. Well, because I want to. Or in a year. Because I want to. Right? And it's why I said I was always willing to compensate people. Every single one of them, if it was a problem, except it wasn't a problem. It's a problem that they made exist. But like, you're the person determining if there's a problem. Like you're in that position, and you know, as far as I know, have you compensated anyone for reaction? Absolutely. Wait, you know what's crazy? You know what's crazy? I didn't get to debate that over there. You know that out of every stream you're gonna get, right? I'm like the worst person to come after on that particular topic. We take measures that are 20 times any other reactors out there. It is by a fucking absolute landslide. It doesn't even come close, right? It's why we had all the stuff ready to go. I add all the fucking slides, the emails, the combos. These are things that Hassan or anybody else that reacts a lot doesn't have. You understand that? Does that make sense? Have you released this stuff publicly? Well, why would I? Well, to show people that they're wrong. Well, but that's why I did the debate, right? Well, yeah, but the debate is just like interpersonal. Like, you say one thing, he says something. Like, I feel like if you made like a substantive video showing how like your reaction content in particular is ethical compared to others, then that would probably have a big way in your argument's favor. Well, I mean, we kind of got there, and he pulled out some stats, and he deliberately didn't understand it because he has no stat understanding. He has, I guess, no. I feel like that debate was very disorganized, and just kind of like. Well, I mean, he pulled a little graph that's like the simplest thing to understand, and he just kind of understood backwards. Like, I think at that point we're not gonna really be able to debate stats if he doesn't get that, right? Well, I mean, even if you're not debating him, like, you could make a video. Like. Yeah, but there again, that would mean I want to do something and not just fucking sit there and react. It's kind of high effort shit. So I'm not doing that. Okay, buddy. No, I'm not. Literally, I'm not doing that. I'm not doing all that. Like, this is literally the meme. I ain't doing all that. I literally am not doing all that. But it's why I don't mind like tanking the hate, because at the end of the day, nobody's actually hurt. If they were, we would have gotten DMs from it. We would have got strikes, claims. Except we got none of those because nobody actually cares. Literally, it's a problem that they created from thin air. It's a problem that you think you're mad about. I think they do care. I think the problem with like a strike or a claim is it's kind of seen as like a big no-no in terms of like the YouTube stuff. Like, it's kind of seen as like interpersonally as kind of a place you don't want to go, even if someone did fuck with you and like, you know, making a reaction video. And the other problem is like, I think there's a fear from YouTubers where, let's say they do strike someone like you, they don't want it to go all the way to court, because in court it's, you know, tens of thousands, maybe hundreds of thousands of dollars in legal costs. I know Ethan in particular, he got sued. He posted about how much money it costs him. Like, it's a lot of money. And then even if you do win, it's like, well, maybe you got a little bit of money from that. Bro, I'm giving about that argument you just did. This is like some
that gave me a fucking headache. Like, this, like, oh, well, I'm not gonna take a winning fight because of all these things that like what? What? I mean, like some okay, most what do you Andy mean all these bullshit? things? What It's a not cringe. victim Andy. It's some most no, it's because you could never be a victim because you're a multi-millionaire. Bro, this would never be an issue for you in particular. But for other people who have less money, it could be. Okay. They could make a claim for free. Yes, but the issue is that if they make that claim and then you dispute it, then it becomes a legal entanglement where they have to take you to court. And out of maybe 4,000 hours of watched content, it's never happened once. It hasn't. So it seems like you're making a problem in that thin air, or so are you saying like you would never, if someone claimed your stuff, you would never dispute it? Is that what you're saying? Oh, I'm saying if there's a claim somebody's upset about, I will find a resolution way before I would even get the courts. So from what I understand, I think Vince Vintage messaged you requesting some money. You probably remember him. Did he get paid out? I have no idea. Shit. That guy. I'm glad you brought that guy up. Okay. It is crazy how much like you can debunk something and people won't give a fuck at all about like the actual context behind it. About how one video to the other is the same from like Miz to mine. There's been like a massive like deliberate effort to kind of like play the part based on what was going on. And he was saying, "Oh, dude, I didn't do it initially because I didn't want to deal with Twitter drama." As he's creating a shitstorm of fucking Twitter drama for himself simultaneously. And I'm like, bro, you're just the guy changed. Well, maybe at the time he didn't want to cause Twitter drama because he thought that nobody would be on his side and there would be no ultimate like resolution to that conflict. But now that someone like Ethan speaks about it, so he now has an opportunity to get it in front of your eyes and actually get you to perhaps. So what you're saying is that it's not about doing the right thing. It's about waiting for it to have a more likely outcome that favors you, pretty much. So you're saying it's like being a fucking pussy. I mean, could it not be? Could it not be both? So what you're saying is that you're being a fucking bitch ass. Is what you're saying. I haven't said anything about you. I haven't tried to claim any of your videos. I don't care if people react to my stuff. I'm just saying from his perspective. Obviously, like people if he doesn't think yes, I agree with what you're saying. I know picking your battles is very important. No? I disagree entirely. It's the biggest lit character to pick the battle when it matters the most, regardless what is your predicted outcome. It shows a display of character. When you only take fights when you know you're gonna win them, you're a fucking pussy. And that's a problem. And I don't think he's ever known he was gonna win any fight. I thought he just thought it might turn out in his favor a little better if he had someone bigger like Ethan talking about it. And you know, Ethan's someone who could actually get your attention. Yes, you think yes. if Vince Vintage had tweeted about you in a vacuum and just like gotten like 500 likes, would you have responded to him? Wait, but I don't even have to answer the question because the answer is we've done that to other people in the past before. What do you mean you've done what? We've dealt with a problem before when we were raised the problem in front of us without making, oh no, Twitter drama. I don't give a fuck. Yeah, I like watching videos, and if I look weak on the internet, I don't give a fuck if we can make the problem disappear with a solution. I find a problem. So what you mean is in the past when someone's raised an issue, you've messaged them and been like, hey, here's some money or let's work this out. Is that what you're saying you've done? Yes, it's the same way that I told you. I would find a resolution. So are you just unwilling to do this with Vince now because of his approach, basically? Like, because his... No, you see him as disingenuous? That's not what I said. I greenlit the whole thing with my editors, the people that deal with all my emails and shit. I don't know my own emails. I told them they could resolve the decision and have whatever they fucking wanted to do. I didn't do a follow-up on it. I didn't look upon it. I'm sure they found a resolution. Because has there been made any more tweets? Has there been any issues that have been brought up? Has anything else has gone? No, there hasn't. Otherwise, you'd be talking about it. Then. Seems like again, people are making problems out of fucking thin air, and they're assuming the worst because it fits their narrative and it fits their story. That's what I'm trying to get at. That nobody cares about if there's an actual problem. It's all about how it'll look and how to make them look, right? Because has there been a problem with people like that? Has somebody gotten rolled and somebody poor? Somebody lost opportunities because of all this? I'm sure
And if it was a problem, they would have talked about something somewhere, but nobody has said anything because it isn't a problem. But they did say something. Like, people did start a whole, thing about this. That's why you got in the call with Ethan. Well, that's incorrect. I just did it because I wanted some drama. That's it. I was out of content. But like the reason that conversation happened is because like a conversation about that became a big thing, No, and it started because you reacted to a Lemino video. No. I actually, legitimately, no. I talked to Lemino off stream in DMs. Lemino did not voice a problem about me reacting. It was original gamers or something like that. Said, this guy just stole the content, blah blah blah. Lemino didn't give a fuck. I talked to Lemino. So. Are you Lemino? So I understand from Lemino's perspective, he doesn't have an issue. I'm saying someone like Vince did make a video that I guess you did react to, and he did have an issue. And as far as the Mizkif comparison, I think what he specifically said about that is that people like Miz and Hassan shout him out, promote his channel, say go sub to this guy. And I think what he's saying is that you didn't do that. Now, I could be wrong. Did you do that? No. Actually, nobody did that on either end, quite literally. See, it seems like the goalpost moves every quarter of a second, and it's like it's never ending. Nobody has a problem. Quite literally, nobody has a problem. And if people do have a problem, I'm open ears. See, you're making a whole debate about this, about things that didn't happen based on assumptions. And I think I remember this, I think I remember that. But it seems like you're wrong across the board. And you're How am I wrong across the board? I actually have a tweet of Vince Vintage saying, I love seeing big streamers reacting to my videos, clouding you from watching my videos equals fair exchange. When a streamer has nothing to say, then re-uploads the reaction to their YouTube channel. That's the problem. That's what this guy said. And he has a video linked as well where Hassan's saying go sub to this guy like him. And I think he has another video that I've seen where Mizkif says something to the effect of like, oh, this guy makes amazing videos. I love his animations. Go sub to him. Go check him out. Like, I think what he's saying is like, he's happy to take the reaction if there's some promo involved, in which case like the YouTuber's gaining some sort of audience off that interaction. So what we're saying is that there is a concern on one facet of React content that can literally be fixed with a, hey man, could you do this? And since we're after the fact, I was damaged by this, could you do this? And I could say, yeah, we could absolutely do that. I'm sorry about that. I'll do better next time. And we could end the problem. Except that wasn't a problem until somebody made a problem from thin air and said jumped on the bandwagon after other people that are part of the problem jumped on the bandwagon as well. And the whole thing was based off of a non-issue. That's the problem. And you seem to, it's hard to convince you of that. Even though I'm telling you, I have like multiple thousands hours of content uploaded from other people's content, and not a singular complaint is still public out there. Do you think those thousands of hours of content led people to believe that maybe you would be unwilling to change because it's such a big precedent for you that a lot of your content is reacting to stuff? Why does he have to change for everyone? That's what hold on, wait. I don't think he has to. I'm just curious, I guess. Let me clean this argument up a little bit, okay? So I think because despite how he represents the argument, I do largely agree with what XQC is saying. Well, I don't think I think he has trouble enunciating it. But here's a couple of the issues. So one issue is that it feels like the arguments move around a lot for what people actually care about. Like sometimes as a streamer, as we defend our properties, we're like shadow boxing with 7 different arguments. Sometimes it feels like some people are saying don't react at all, that's unethical. Other people are saying you can react, but you have to give good reactions. Others are saying you can react and not give good reactions, but at least you have to shout us out. Other people are saying, well, you can do this, but you need to get permission first. Other people are saying, well, you can do this, but you also have to pay. And so it's like, it feels like there's not a coherent ask sometimes from people, which is one part of the problem. And then the second part of the problem is, it feels like people don't care until somebody kind of makes a big stink about it, and now it's kind of like the thing, and now everybody cares. So I think with X and that Vince guy, now this is my recollection, and I could totally be wrong, so feel free to, if you've seen other tweets, correct me if I'm wrong. It sounds like that Vince guy was super on Mizkif's side for a lot of things. He liked streamers reacting to his stuff. He didn't seem to have anything bad to say about it until, I think it was Mudahar that first made the reaction video, or somebody first made the tweet. It was him. Yeah.
And then all of a sudden, a bunch of people were like, oh, this is actually horrible. And not only was it a bad thing, now it was like a really big deal. And it almost felt like we were in this world where you kind of had these like streamers that were running Gotham City, and all of these YouTubers were like these poor homeless people that were being forced out of their jobs by evil React streamers. So the scale of everything seemed messed up. The actual complaints were hard to nail down, and it felt like people were changing their mind based on, you know, what videos were popular at the time. And I think that was the big frustration for streamers at that point. So just to lay out my opinion, like my genuine opinion, because I'm playing devil's advocate a little bit here. My perspective. But at the end of the day, why do you care so much? Like, what does it have to do with you? Why do you feel like it's an interesting conversation? I'm a YouTuber. Yeah, I mean, he's a okay, but so you don't think you rip off other people's content? There's never been one time where you've ever done anything like this. The only reason people are mad at him for it is because he's successful, and that's literally all it is. People hate because people are successful. So for the record, I don't think that's the only reason. Because there's a lot of successful people. There's a lot of successful people who are not hated, and they don't do React content. Okay, X is hated. He does do React content. My genuine opinion, I used to be when I was a smaller channel. I used to like mauled at like React streamers, and I think that my genuine opinion on it at the end of the day is like it's bad content, but I don't really care. My opinion used to be like it's stealing, it steals views. Genuinely, my opinion now is like it probably doesn't steal views. Maybe if it's a reaction that's uploaded within the first like day of the video's viewership, maybe it will siphon some views away. But overall, like big sort of picture, I don't think it's that big of a deal. I think the content is shit, but X, I think you know that. I don't think you really care about that, so I don't think it's a really big deal for you. You said yourself you don't want to do, you know, high effort stuff, and that's whatever. Obviously, it doesn't stand to benefit you to change your content in any way. That being said, I think if you're a smaller content creator, if you're not a let me know, if you're someone like me and you're a smaller content creator, who, if you're not like me, hold on, wait. Did you say if you're someone like me and you're a smaller content creator? No. If you're someone who's not like me and you're a smaller, sorry, Yeah, you're not like me, you're a smaller content creator. If you're not really making money off your videos and a streamer reacts and you see him making a bunch of money off of it, I understand the frustration and anger that comes with that, and I get why they, you know, get kind of peeved about the fact that someone just watches their video, doesn't say anything, and they make a bunch of money off of it. And so I understand that basic frustration. I don't really care at the end of the day. I actually got shit from my audience because I was like, I don't think it's that big of an issue for a streamer to react to a video. I don't give a shit, but I also like Vince, and I don't think he's coming from a disingenuous place, basically. Okay. Well, my opinion is that when there's an interaction, right, between party A and B, and they're both chill about it, opinion of C is something that is so fucking irrelevant. I don't want to see it, hear it. It is from left field, and to act like you can dictate the interaction between A and B and what the nature of it, the result from it, the damage of it. Your opinion on it is air. It's worth nothing, and the fact that you think that it's worth something is quite appalling. I think it says a lot about everybody else. It says only something about C and nothing about A and B. Literally. The fact that you guys but think we're in the that entertainment industry. Like, people just talk about stuff publicly that happens. Okay, bro. You gotta stop with these fucking cop-out positions that you're taking. It's How is that a cop-out? Every position you've taken so far today are cop-outs. Every one of them. Wait. Hold on, wait. So I think an issue is that, like, so XQC brings up a fair point that it feels annoying that, like, a transaction between A and B is being commented by C. So one of the things that I thought was kind of funny when this whole thing popped off is everybody on the internet had a really strong opinion about streamers reacting to Let Me Know's video, and I don't know if today he's ever made a public statement about it. If he did, I missed it. No, someone like Mudahar not just say like it's really shitty content. Like, can you not No. Shitty content is relevant. Wait. Your opinion on content is relevant. They're not saying it's shitty content. They're saying there's like a highly unethical, highly immoral action that's taking place. I think that's what people are upset about. But I think that the issue is that that's the major issue. Yeah, that's the issue. But to Turkey's credit, and XTC laughed this off before, but it's not necessarily the case. It could be that there are YouTubers that are uncomfortable with it, but they're waiting for a bigger person to step up because they don't want to be the face of fighting like these massive streamer fan bases, and they don't want to catch all the flack for that, so they just don't say shit. They don't want the subreddit post. They don't want the big tweet. Like, think about it. If you have like 1,000 subscribers, let's say you do, right? And let's say you make videos and you're trying to succeed on YouTube, and then someone like XQC shits on you because he thinks you have a bad take. I'm not saying you don't have a right to shit on him if you think he's wrong. You can absolutely do that. You can say it's pussy behavior, but like, do you want like one of your earliest sort of career-defining moments to be like a tweet with 30,000 likes calling you a retard, or like a big subreddit post calling you an idiot? You're right about that. And you forgot me because this comes from me. I'm a goblin that sits behind the computer all day, right?
have you ever thought that some conclusions and some problems are better handled when you talk to the person directly and say, hey man, this kind of sucks, can we stop doing that, can we do better than that? And we talk person to person through either an email or a DM, and we don't have to make a fucking tweet about it like some bitch ass, because the core public opinion isn't always the best option. That's why often enough, people don't even reach out privately, they go straight publicly because their shit sucks, right? And it's like some of the problems that I've had before, like with Kruzka's Arts, which was my first and I think only person that mentioned the problem. We fixed it, and they never emailed me ever again. Why? Because we adapted to the landscape of that particular person's demand, and we even asked if they did something that they damaged, that they want something for, and said no, and we just moved on, and now everybody's happy. But your take on their happiness and our interaction is irrelevant. Yet most of it happens privately, like it should. Right? So what do you think about like Ethan's take? Do you think he's being like disingenuous with how he feels? I think in a lot of ways, people live in a world where they are people who take a hammer, bring it to the fucking the quarry, right? Hammer at the rock, right? Hours on end, and sell it for $1 for somebody to fucking tap it once, right? And sell a sculpture for $60 that they spent 10 seconds making it. And what it causes is causing them to be fucking absolutely mauled. Well, maybe that's just how the market is. You want to be somebody who goes to the quarry and gets the raw materials. You want to be the guy who makes it into a sculpture, right? Both have their pros and cons. One is more lucrative than the other, right? But you getting mad at that ecosystem doesn't change anything for anybody. You're just being a bitch, literally. If you're that mad about it, So you think it's just like then become an artist. But instead, you're just the guy with the hammer, pussy. And that's just how it is. So you think it's just like pure jealousy, envy, spite? Yes. That's exactly what it is. That's literally that's literally what it is. Okay. Thanks well, for your input, that way. Mac. Very Kelly, worthwhile. Kelly, don't start. I need people to know Let's be that this is not nice. me that's going and laughing in the background. Right? Yeah, what the fuck are you doing? Are you gonna just mute yourself? If you're just gonna fart and snicker in the microphone. Come on, say something. Fart and snicker in the microphone. That's interesting. I was actually trying to, come into the conversation and have an opinion and actually be normal for once, and this is what happens. All right. Where's the opinion? Where's the input? Where Alright. is I didn't want to valuable? interject. Kelly, what is your? Here's your big chance. Shut up. Why do you not like me? It makes no sense. I literally have not done anything wrong to you. Why do you not like me? Chat. How about let them finish their Chat. Girls fight over And me then like we'll this all talk the about time. it. I'm used to Alright, it. let the men talk, and then we'll talk. Chat happens all the time. Trust me. I'm done. I said everything I wanted to say. I think I made my. Good job. You get enough material for your next video, for your next hit piece? I'm just kidding. Yeah, exactly, buddy. You're all getting canceled. What do you want to say? Merc, off to perk. Good. I'm actually interested to hear any kind of argument to any of this, because I think this is very straightforward. I think this understands it. If Destiny was gonna crush me on this, he would, right? I mean, I feel like Destiny also agrees with your opinion, though. No. True, because it's the right opinion, obviously. Yeah, and at the end of the day, I don't have like a big differing opinion, but I also just I think your performance in that conversation with Ethan was like. I mean, not he that good. called him That was my bold biggest and then issue. did the work. Yeah, but just see- because he's Okay, but bad who at cares? debating. It's funny. Why are It's you interrupting funny me? and Shut it's the the fuck truth. up. I didn't did say the it work wasn't and funny. he I'm just balled. saying People that's get not mad how about people the truth. debate People, well, is it? People Shut literally. up. Okay, no. Hey, yo, guys, it look, made people talk, okay, and it printed some fucking cold, hard fucking cash, okay? And at the end of the day, it's kind of what matters in all this, right? Because that's all they care about is the Content. fucking money, right? All they care about is because I don't care that much about that portion of the money. But since everybody cares about, right? And sure, yeah, it did print some fucking cold cash. So there you go. There you have it now. You happy now? It's all about money. See, it's what I hate about these discussions. If you want to make it all about money, we can do that, right? But it gets even stupider. So I wish you will let it devolve into discussion. It isn't just about money. That's why I said it last time. Why do I react? Because I enjoy it, right? If I lost every bit of dollar of these react fucking video income, it wouldn't affect me. And that speaks volumes, I think, in the fact that I do it because I enjoy it, and that's what matters to me, right? Holy. You get that? I got it. I understand that. I think Turkey. One of the things that I said that like, and again, actually she's saying it in other words, but like, I feel like there's a kind of like a trend online where people like to shit on influencers,
and like streamers and stuff, and I feel like it's just a hate wagon where people are just upsetty spaghetti at like streamers who, admittedly, I think you can be upsetty spaghetti at, because we have like literally the easiest jobs and we print money doing fuck all, sitting at our But computers. it's not easy. It's just harder in a different way. It's No, harder in a it different is. way. It is Okay, easy. it and is harder in a different way, but It- like comparatively speaking, it's the level of preparation is very Okay, fucking well- low. The level of effort into the content is very fucking That's low. but like- that's not fair because okay, so let's take I don't want to make this about me, but I think I have like a right to talk about this. Kelly, get off my dick, please. Anyway, the point being, I feel like people are like, "Oh, they have money, it's so easy. They have these houses, they have these cars." Just starting out on Kick and doing what I'm doing, I've already realized that it's not easy. One, I work a full-time job. All right, I'm tired when I get home. I agree with you that it's hard. Streaming can have its difficulties. I'm just saying that the reward is way different. So, for instance, every single difficult thing that you just said is true. Now, imagine all of that extra time, instead of going into streaming, goes into making a 2-minute animation that takes you 2 months to do, that's uploaded to YouTube, and then gets like 150 views. The actual process of streaming, like, I agree, like, there's a lot of time that needs to be put into it. It takes years to build up. Like, even at that point, like, there's a little bit of luck involved. You have to meet the right people. You have to do the right things. Like, and even at that, some people just don't have it. You know, some people have it, some people don't have it. Clearly, X has it. Some Why are people you? just- That's literally like a hateful statement. Clearly, X has it. It's You sound like hateful? you're literally hating on him. You're literally jealous of him. That's exactly what it is. I can tell it by What are your you- what are you talking about? I just said he's hating. successful. Yeah, he's just saying that like X has like the charisma needed to be a goblin streamer or whatever, right? If you're a good streamer and you make it, yeah, you But got it the charisma takes to do it. like it takes more than that. It takes like No, connecting I with agree, your audience. and I It just said takes- that. I just spent 30 seconds talking about that, and then I said, and there's also like a little bit of a charisma/appeal factor that. And you I say think- the I think rewards are definitely different, but you got to real. Okay, say we take someone like him at his level. Yes, the rewards are great, but also you got to think about the risks. Doxing, stalkings, girls who are after your money. Like there's so many other risks that normal people don't have to go through that makes him to be deserving Yeah, of his normal wealth. people, a lot of as far as deserving, like that's just whatever the market dictates. Like if you have a job and you make money doing it. So you're saying and he you make a doesn't certain amount of deserve money- it? That's not what I said. He definitely okay. Why if are you have a both job, sitting here talking about him like he's not fucking here? This is so weird. Well, I mean, I can talk, Okay. I can feel about it. Listen, I'm great at analogies, okay? I'm also terrible at it. But one thing is, it's like this, okay? I get it. It's like an oil refinery, okay? It can take a long fucking time building the technology, making it, installing it, finding where to dig, where to put it, all the equipment and the staff, right? The actual action of pressing the fucking button to suck the oil out when you have everything in place is incredibly easy. Yes, right? But it's the building the machine that took a lot of time. I think both of those have value in their own respect. Does that make sense? I totally agree with you, and I don't think there's anything wrong with making money in an easy way. And I also don't think there's anything wrong with. And Why do you okay, use okay, that okay. word, Shut though? the fuck up! Shut the fuck up! Oh, Just yeah, let go me say ahead, my yell at point. me, Let me yell at talk. me, Yes, yeah. I'm gonna yell at you because you're fucking retarded. You're saying Oh, things that I'm and not now you're saying. calling me making points. retarded when I'm on You the are spectrum. retarded. Real nice. I don't give a shit. Get canceled, I don't give a buddy. shit. Okay. Get I will canceled, get buddy. canceled. Okay. Get You're canceled, autistic. buddy. Maybe you're on the spectrum, Okay, and you're also wow. retarded, and that's what you deserve to be Wow, called. Okay? you're let him finish making his fun of. statement. Stop. Let him finish his statement. Go ahead. Okay. What I'm saying is there's absolutely nothing wrong with that. Okay, there's absolutely nothing wrong with having an easy job. And I also respect the fact there's a lot of stuff that goes into streaming that a lot of people don't see. Okay, there's a lot of stuff that goes into it that people just they'll never get because they're not streamers. And undoubtedly, like, you know, X definitely absolutely no lifed his way to the top. He streams a lot, from what I understand, and you know that's cool. And I think there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Nothing wrong with like becoming. Why are you making these noises? What is going on? Because okay. Are you maybe it fucking is him or something? Maybe it is because I'm glazing him right now. I don't Gee give a fuck. whiz. But it's like you guys come for people like this, like, and it's not just XQC. It's so many fucking people where How you am I sit here coming for and judge how they get their money. You guys pocket watch. I'm a You're mad at YouTuber. them. How am I Okay, then pocket go back watching? to fucking YouTube. Get off Discord. Stop fucking judging people for what you don't have. You're How jealous. am I judging him? That's what it How is. am I That's what it jealous? is. What am I Clearly you're jealous of? Then How leave. am I express my if you're jealousy? not jealous, then leave. Okay, you can't tell him to come in. If I'm not jealous, then leave. Because you say you don't If care. you're not a dumb You bitch, say then you- get the fuck out of this call. Hey, I'm a dumb bitch, and I accept that. Okay. I have not expressed even a single opinion you actually disagree with. You are making up problems in your head for how I'm wrong. Okay, and here comes the subtle misogyny. Keep going. Yes, it's not subtle. It's Did blatant. that have to okay? do with You're your a dumb gender? bitch. Oh, Kelly, of course, Kelly You're a piped fucking in, 'cause she's schizophrenic. That is Yeah. gender neutral. Okay, yeah, I'm schizo. Schizo posting. Yep, that's me.
That is you, yes. Yeah, that is you. You say you know it nothing ironically, about that me. is you. You know what's Get so in the funny? padded cell. People want to talk shit about me on the internet, but know nothing about me in real life. And I guarantee I don't the want to minute know you meet, in real life. oh, You and probably that's get the sucked into problem. a black hole And of that's misery. the problem. And that's the problem because you don't know me. You guys take this internet shit so fucking serious when in reality everyone is fucking trolling. The internet's not real. And you just need Then to why are get you off getting mad of it. online, bro? Why are you getting mad online? Because I'm tired of people like you. And you know what? Yeah. So you maybe, take it seriously. You're mad. Yeah, I take You're it mad. seriously, You're and I molding. should You're because spurging. people like You're you. coping. Yeah, I You're am. mad. I'm autistic, so yeah, I am spurging. Go ahead, get canceled, bruh. Whatever, dude. Like, Okay, it's whatever. you've made up your See, mind that you're right, and you won't even listen and understand where I'm coming from because it's all in. Yeah, I'm I angry. you literally you responded to me in anger, and I said I agree with what you're saying. There's nothing wrong with that. And then you just get angry again, and you're saying no, but it's because of so this. And I'm an like, angry no, black woman now. Crazy. All right, keep going. Are you black? I'm half black. Is that an issue? Well, I guess you're an angry, half black autistic woman, and I'm calling Well, you retarded. you know what? so- I'm comfortable with the truth, and I don't get angry at it, and that is the truth. So there you go. Okay, well there you go. There you W go. Riz. And yeah, what's your truth? You're a fucking incel virgin who fucking makes No, fun of people. Sorry. I'm an incel virgin. True. Sorry. Anyway, That's true. continue. By the way, never mind. I don't remember where we were, to be honest. I'm just listening. But I just feel like I wish we got more voices from the people that are defrauded by these things, right? That are victims of these things, right? So I could actually understand it because I'm not only am I already receptive to a lot of the problems and work on solutions with people, right? I'm always open ears and looking, quite literally. And I have my editors, both of them, on different emails that are just ready to shoot whatever they have at me that comes at them so we can fix it, literally. And I've always said this, and I don't understand like what is the actual problem, because even to this day, we have not come to the conclusion of what is the actual fucking problem. Because at the end of the day, there isn't any fucking problem. There is no problem. The problem is the motherfuckers that come in the interaction that are like trying to save the world. It's like savior complex. You're not saying shit. Save your own career. Talk about something else, dumb fuck. How hard is it to understand? Save your own career. That's it. And I don't know why it's like I have to debate this. I shouldn't have to. But you don't have to. And honestly, like everyone is expecting of an answer, and I go through this shit. Everyone's like, well, you say this on the internet, you do this on the internet. Yeah, for fucking content. It's funny. And then the minute I turn my fucking camera off, I go around and live my life like fucking normal, and then I come back to do it once I'm ready to come back and turn the camera on. People take this shit way too fucking serious, and everyone wants a fucking answer, but in reality, they need to be searching for their own fucking answers. So, Merc, if you say something online, do you not think people can criticize you for that? No, most definitely you can, but whenever you choose not to entertain that energy or choose not to like take on their emotions and they get mad, that's their problem. But Like, isn't it's not- when you say something outrageous, isn't the thing you want to get like some Ready for the hot take? I mean, folks? yes. Oh my. Okay. Sorry, it was like 16,000 difficulties behind, bro. Because I like Macari on fucking cocaine. You got he's super muted, so good luck, you boy. Okay. Anyway, Merc, do you have a channel? What's your channel name? My channel name is Merc Off the Perk. Sorry, I'm not laughing. I'm just fucking coughing because I'm sick. No, it's a funny name. You can laugh. It's supposed to be funny. I'm really sick. I can't seem to Oh, find I'm your sick. channel. Hey, I'm sick too, dude. I'm sick too. You know, I'm sick. Never mind. Sick of this shit. Just to let everyone know, this is Tiny's fault. All right, this is entirely How many his fault. Everything here is do you his have? fault. Am I being trolled? How many subscribers do I have? Why does that matter? Why does that validate my opinion? I'm not saying it does. I'm just trying to find Okay, your then why channel, did you that's ask? What does it matter? Because I'm trying to make sure I get the right channel. I have 553 subscribers. I have 2,969 followers. I have currently 1,155 views, and I've only been streaming for a month. So go ahead and degrade me and tell me I'm not successful. wasn't when you gonna have do no that. business. I was just Really, because trying to everyone else seems to Do it, fucking Tom. do it. Find your Degrade channel. Do it. Everybody saw on that. I mean, I There's can nothing turn wrong my with just fucking starting camera out. on. Do you want me to just turn my fucking camera on so you can make fun of how I look too? Because everyone loves to really. make fun of me how I look fucking funny on the fucking internet. And when in reality, I What's don't going give on a with fuck. Bro, Listen. I think you do give a fuck. Is something going on at home? No, you know, I'm letting it all out because I've been feeling this, and I feel like now is a good time to just let it all out. You know, just let's let our feelings out. Let's talk about our feelings. Oh no, I'm not doing that. Trust me, I'm good on that. I'm looking just fucking chill here and talk about whatever shit about React content and whatnot. That's why I came here. I didn't come here to fucking therapy, yo. Oh,
Well, there my are some bad. things Sorry. I did want to talk about. I'm just saying. I but didn't come here for therapy. I'm just saying. I'm really well, not we don't have to confident do that I'll be therapy able to then. get an argument out with certain characters in here, so I don't know. Pretty But sure no. he just wanted to talk about conspiracy theories. There and we now go. we're Oh, here. hey. Yeah. Anyway. Okay, there are certain arguments about React content that I like haven't heard addressed, and I really want to hear Destiny, Tom, and XQC's take on it. I gotcha. Here it comes. So, here it comes. well, the argument would be that like the entire conventions of fair use is one that upholds like a system that rewards people for being able to create media that pass a certain bar of originality, and then it protects them from other people trying to encroach on that like originality. It's like an entire system that's meant to just say, okay, you can make a living making media, and one of the things that artists need to be able to make a living off of creating stuff is that like what they create is going to be protected, you know. And then fair use is a cutout that says, okay, you can use other people's works so long as you're also contributing beyond a certain bar of originality. And like my understanding of how this hurts people, it doesn't necessarily hurt exactly the person whose video that you're reacting to, but you are taking views away from other channels that are producing original works. Yes. Views might I'm gonna stop you right to. there because so now we did the morality aspect, we did the social aspect, and now we're going to the legal aspect, which is the most boring one. No, this is morality. No, that's legality. Has Well, anyone ever no, proven the it is- taking of views? Has anyone proven this, or is it just conceptual? You made a legal basis in order to propel a semi-hybrid morality argument. So it's kind of both. Just so that we're all on the same page. So the moral argument he's making is that in any society where creative people can create creative works, we would want to be able to protect their creative works from other people stealing it, so that we can incentivize them like that. So what that looks like codified in law is a separate argument, but morally he's saying we ought not encroach on other people's creative works. Yeah. So here's another analogy like the one I gave you earlier about the fucking oil refinery. Okay, I come out at night. Okay, I come out at night, and I pull your garden hose. Okay, inside of your house. I water your grass a little bit, and I steal a bit of water. Okay, and at the end of the day, in this world we're talking about, it doesn't cost you anything, right? So you have your grass watered a little bit, right? And I get water from your garden hose. That's kind of cool, right? And then you're the neighbor. You pull out one night with a fucking 12-gauge shotgun, and you blast me in the face. Boom! No, you're not gonna fucking do that. Like, okay. Well, how do you know? How do you know that the person is not okay with? Maybe Tom. How do you know that the person isn't okay with, or doesn't know that this whole interaction is happening? How do you know? One, you don't, right? And two, you're making assumptions because you have a savior complex because you're a fucking bitch ass. That's why. Gun down, dipshit water stealers. That's what I think. Can I hear from Destiny and Tom about He's making the stealing cable argument, right? Where it's like if you steal cable from somebody they don't know, it doesn't matter. No. No, that's XCC's argument. No, that's not my argument. I said if they do know, and they're okay with it, why do you have to make some sort of? It has nothing to do with the person whose content you might be taking, because you're right, it might benefit them, and in most situations it probably does. Yeah, okay. So but what you're doing is there's like a finite, people have a finite amount of time to spend on YouTube, and the assumption is that these people would be going to watch like created works that pass a certain bar of originality if they were not watching your reacts. So in this case, it might not be detrimenting the exact creator that you're reacting to content from, but it is detrimenting from a pool of creators that are creating original content that is like, they're not getting any views now. It's like you're sort of siphoning off all these views that would go to all these other different videos potentially, but they're all going to your video now. Yeah. So Okay. Supreme, I understand think that. So wait, hold on. Let me just like first. I think it's subverting, it's undercutting the conventions. Yes. Now you are making a significant amount of algorithmic conclusions that you do not have the expertise to prove, and overall you're just muddying the waters with this shit. Straight up. You have absolutely you have no idea how the algorithms work. You don't know. You don't know. I'm not coming for your throat, but there are things. If the person, I don't know why you're getting so upset. No, I'm really not coming for your throat. I made a point that I don't need data to cutting me off. prove. Listen, I don't need data to prove the validity of opportunity cost. We know that time is finite. Okay, wait. Time is finite. What is he waffling about? This guy's the timekeeper or some shit. What are you talking about? No, wait, hold on, wait. Let me just, so we're all on the same page, okay? What he's saying, okay, is true.
that a person only has so many hours in the day. If a person goes on YouTube and they spend 6 hours consuming content, that if people are doing React content on YouTube, now React content is part of the pool that's drawing from the limited amount of time that person has to consume content. So is society better where we've got people that are consuming React content as part of their daily diet when they could be consuming all original content instead? That's the argument he's making. Okay, yes. Then you would have to make a pretty good case, right? That people that are being served these videos, right, would have been served the other video instead, right? And on top of that, wait, He's not saying, he's not comparing the reactive stream A to stream A. He's comparing React as a pool of content to all the content. So he's not saying that, oh, well, if I wouldn't have uploaded my reaction to Ben Shapiro, they would have watched Ben Shapiro. He's saying that people are watching reactions instead of any original content, period. That's his argument. People are watching instead of any content, period. Okay. Yeah. Okay. How does that have any bearing on these interaction ecosystems at all? Like, how does that matter whatsoever? So, and they're saying, well, I think the people on TikTok should stop uploading dog shit because I might stumble on the video when I could have watched something interesting instead. Guys, I watched shit, garbage TikTok twice in a row that had 2 views. It's their fault I didn't watch a documentary about something important instead. What a stupid fucking... What a black plague argument! What are you on about? Hold on. Firstly, okay, bud, turn it the fuck down, okay? Number 1. Okay, number 2, that exact argument is made by people. People will say, we spend so much time on our phones consuming TikTok and Reddit that we don't read books, or we can't even watch full movies anymore. Who cares? People should just be able to enjoy what they want to enjoy no matter what. Because if people are left to enjoy what they want, that might be sitting in an alleyway, shooting yourself up with heroin until you die. Okay, that has nothing to do with us. That has nothing to do with us. You just made the argument people should be able to do what they want, but sometimes what people want can be bad if their dopamine systems are hijacked by other forms of content. For instance, shooting up heroin in an alley. If a guy was shooting up heroin in an alley and me and XQC walked by having this argument, would you say, and we were like, oh wow, look at that druggie, and XQC's like, well, you should be able to do what they want, would you walk by and defend that argument? No. Well, right? The alleyway, instead of being an alleyway, okay, it's somebody flying in space that has literally billions of things literally at their fingertips. They can do anything else. You're saying that they're forced to do this. Oh no, you are forced to watch Exy react to dog shit when he falls asleep. Oh my god, he could have done something better instead. Dude, it's right next to them. Don't act like it's like foreign or like in some other fucking entire dimension. Like, you guys act like you're like fucking the timekeeper and you have to save people from like wasting their time. People are already wasting their fucking lives away on online content, watching complete fucking dog shit. Don't act like one dog shit better than the other. It's all shit. And that has nothing to do with my argument. Yeah. And when you sit here and you basically, you motherfucker, when you say, well, I think it's garbage content. I think your entire shit is complete. I never said that. You did earlier. I think your shit is fucking sleeper ass shit. That shit's sleep aid for my grandma, bitch. That's what I think about it. I never said that it was garbage. I sit here and I listen to Destiny 2 React content all day. I think it's bad content. I think your shit sucks too. I never said that. It's all dog shit. You did say that. I'm sorry. This is an argument you are having with somebody else. You did though. The argument that's supreme is that there's a limited amount of attention to go around, and there's a limited amount of time that somebody can conceivably watch videos in a given day. So what his argument is, to Steelman's argument is that by you posting, let's say, a reaction video on YouTube to some video essay, his argument is that you were taking away views that could go to an original video essay or that original or another original video essay by posting that content. That's what his argument is, basically. However you feel about the quality. Hold on. I feel like this needs to be clarified because XQC has argued against somebody else in this conversation. Oh shit, my bad. Yeah, there's 2 guys. You have the same voice, man. I guess anti-React Andy's also on the same as fucking NPC bottle bots. You can't even fucking speak English. Drones. So shut up, bro. You're both drones. Right, I think I'd like to hear either Destiny or Tom address okay? this at this point. Let Supreme say his thing. No, I think you understand my argument, and I think Destiny understands my argument. Okay, I'd just rather hear you guys talk about it. Wait, hold on. One at a time. Wicked, Supreme, then Merc, okay? Okay, I think you, Destiny, understand my argument. I think Tom understands my argument. I would just rather hear you guys address it. Yeah, same. Oh. You just want to fuck me, and you're angry that I turned you down. Nobody wants to fuck you, okay? All right, turn it down. Says you. Okay, turn it down. Can I ask my question now? Wait, what? Okay, Felix, would you say that you are not the only person who is, and I'm not saying you are because I don't give a shit, I don't give a fuck, I don't really watch your content, Thank God. What can I do for you? Be hey, careful. no, you're funny, I like you for other reasons. I mean, I don't like
like you, like I don't know you, but like I like you for other reasons. What I'm trying to say is, would you stop fucking laughing, bro? Would you say that you are not the only person who steals content, even though I'm not saying you steal content? Would you say you're not the only one who does it? Yeah. I'd like to. I'm not the only one. Yes, but you are not the only one, right? I'd like to say I'm on like in the top 1% of the considerate ones, but people don't see me that way because of the bullshit fucking people. Okay, so you're not the only one who does it. So why do people care that it's you? Like, why they could do it to small streamers? Because like small streamers are easily accessible, especially with Kick. Like a platform like this, I can't tell you how many people I know on this platform that literally just stream movies or stream other people's content. And people are gonna call me hypocritical, but wait, I have a formula. All right. People will stream fucking videos and like just watch it or watch other people's streams, even though like they are streaming. Like it's really weird, really meta. But I've come up with a formula. So the way it's not hypocritical is when I'm watching a person's video, right? You see the name of the creator, you see the title of the creator, you see how many subscribers that person has, you see how many followers that person has, like you see all the information. So even though I'm streaming that content, my viewers can make the conscious decision because I'm not responsible for my viewers. They are adults. They know that they have the right to make a decision. They make the conscious decision to go then and watch that creator and then maybe even stumble across more of their fucking videos. So in a way, we are doing them a favor. We're giving them exposure. Yeah, so I usually don't push this argument for the sole reason that people are gonna make